Carrigan, you told me, right? The boot camp before this major was to give you that little extra percent. You think you have it now? I think we have played some great Counter-Strike. And I think now it's played super great as well. Думаю, რაშევით არაპირებთ ყურებას? ბიჭო, კი просто აი FAZE-ზე ვარ. რამდენია ბებერო? ისე უნიანი. ფაიდრა. იმით იწყება ახურებელი იყო. And whatever happens in this game, I just think it's going to push Counter-Strike to a new level. I'm just looking forward to play out finally. აი ატო უნდა წავა. This crowd has been amazing. This crowd has been supportive. Earlier in the tournament with spirit, then it was vitality. You said ტიში ხარ თუ სიტიში? But now against NAVI, you said გარაშემით ლეჰევენ. But did you feel არ მარაშინებთ. do you feel like the pressure is on? ბიჭო, შვარცას მიწერეთ რა, მოვიდეს. უნდა და ყურება. არ ყავთ ფილმეს Facebook-ზე? პროცესორში ვაღწევს. ჟაღავარდ. მეიჟორი იწყება, ხო? ფინალი იწყება 3 წუთში. ჩელოს კი, ჩელოს ყავს. ჩელოს მივაწევთ. And you have played in front of this people in this arena before for the Royal Arena. How much would it ორი სამოდი მოიწოლემიზე მოდი. Let's talk after the game. I just know that today's dream come true. Whatever happens, I've been here, did everything I could. And we have to respect the enemy. They're playing incredibly well. So I for one of the best finals. And normally, when we play finals, it gets very chaotic. It certainly does. For you, Alexi. When we first spoke, it was a long boot camp for you guys. It was 15 days of boot camp coming into this event. But there has seen a change. Is this a change enough for you to go all the way now? For sure. I think we've been living and breathing Counter-Strike for the past many months. And I think the work is საუკეთესო ხარევას. but we're still not Playboy card, bro. They're still not finished, and we will soon find out how it goes down. But on that, they what did you say to your team? Because in comparison to FAZE, this team is not as experienced when it comes to the stage in this situation. We're just so happy to be here. Bloody, We're so happy to share the stage with such legends. And we know that we deserve this moment, and we know we worked hard for this moment. And we're just gonna რაღაც რო იცოდა ადრე რო ჩაიხვევ და ხომ რა იყო ეგ დამოვიწყდი გამახსენე. რაღაცა სიტყვა იყო, არა, რაღაცა სიტყვა იყო. ადი. I'm hoping for so quality CS. I mean, everybody knows the FAZE clan, and you know, it's just I just think that we've been manifesting this moment for so long. We're gonna show what NAVI CS is. That's what we want to see. We're looking for the best Counter-Strike. Good luck, have fun to both sides. Davida! I've sat on many stages. I've been privileged to see this so many times, but this is absolutely beautiful. You guys are amazing. But are you finally ready to see someone lift this trophy? But who is going to win in your eyes? Is it NAVI? FAZE! NAVI! FAZE! And what about Counter-Strike? The battle is about to begin. Richard, take it away. Much, James. Indeed, the winner is Counter-Strike. Capacity crowd, all rooting for FAZE, most of them it seems. What a final. Anyway, podcast mode over, major mode activated. Let's start breaking this down. Obviously, so much dependent on the veto. Let's start there, guys. Where do you think we're going to go? I mean, FAZE have the edge. No, FAZE have the edge here, obviously. You know, the Vertigo, both these two teams don't like playing Vertigo, so obviously, if you're NAVI, you're not risking it. Not in the major grand finals. They're going to play the first Vertigo right there. They should be banning it out. This is where FAZE have the advantage. That's where they get off to a right foot. They can just ban out a map where NAVI probably have the edge over them. Maybe an overpass where FAZE have struggled a little bit on. Maybe a Mirage is a comfort map for NAVI.
Listen, I think the interviews were very telling. A few words we've heard. Alexibi said, "I would like to see quality Counter-Strike." It's not going to happen, but it's not going to happen. FaZe is not going to give you quality CS. I know he would like to because he's a problem solver, he's a mathematician, he's a scientist, he can do it. That's not what's going to happen. So you talk about maps, give yourself a bit of breathing room in the map. Give yourself something tactical. Maybe we can slow down the pace. Don't go down in the octagon with FaZe. They're going to choke you out. There's no way out. What about Mirage? That's my issue, right? Because I feel like NAVI so far in this tournament have played fantastically well on Mirage. You know, FaZe is a team who also like to play. They destroyed Spirit and Mirage. Absolutely wrecked them. If you're NAVI, are you picking into Overpass with the risk of starting T-side, where we have seen NAVI struggle as well on the exact map of Overpass, or do you go into something where you've actually found success every time you played it at the major, which is Mirage? I agree with you on that, and that's what I feel. I mean, I'm not doing predictions. Ясни, Анубისი ბანი ეგრევნა ხო ვერტიგო ბანი. Is it going to be a safe veto? Is the Nuke გაიპიკება უოჭველი? I think they play the best nuke right now in Counter-Strike. What? როლავენ ბიჭო? The switcheroo, goddammit Carrigan. Oh my God. ისინი Nukes გაპიკავენ? ისინი Anubis თუ არ გაპიკავენ კლები არიან. Carrigan has that moniker of being a little bit of a madman. The Mirage This is insane. From NAVI. And listen, Jacob, Alex, there is a question that we need to figure out that goes beyond just the map. Is NAVI ready to play a grand final? Do they have what it needs to actually step up the game and resist the chaos? That doesn't really matter on the map. და მესამე Anubis. დაწყობილია ეს მეიჯორი. Anubis გაბანა FaZe-მა, მეც მაგარი კაცი ვარ ჩემ. მეთქი რატო არ გაპიკა Mirage-ისა ნავი Monubis. გამოთიშული ვარ. The fact that Nuke's taken out here, obviously was going to be taken out if FaZe are going to float it. It is absolutely mental. They've gone for this. But once again, Carrigan, he's done it at every single game so far in the playoffs. And guess what? It's always worked out. It's always worked out, you know. I'm just thinking for Carrigan, what is the reasoning behind it? რა მე თქვით ისეთი? არის მის თქვენი. He'd like, you know, თქვენი ხმა არის მის. I think if you're Carrigan right ახლა ის მის. you also very much know that there's nothing NAVI can do to change from yesterday night till this grand final. So you can prepare 100% for Ancient. It's a big risk, but I trust in Carrigan. And I think historically he's had some of the most incredible calls on Ancient, some of the most incredible maps of Counter-Strike that FaZe hasn't played on Ancient. But I will say the mid-rounding is a little bit below what I love to see from FaZe, and that worries me just a tad. Some of the qualities that we like to give them, Carrigan being able to find gaps in the defense with 50 seconds left. I don't feel like it's had been such the case in Ancient. They can have the good calls, they have the good executes, but I feel like if you're Alexibi and you can survive the first 30 to 40 seconds, you can force them to slow down the pace. There might be something in it. There might be something in the water in this NAVI team. I feel like the fear I have here for the side of NAVI, yesterday, sure, they won it, and they had a massive lead until, you know, G2 almost clawed it back. But they were never really tested. They were never really tested. It was a G2 looking completely disjointed on the T side in particular, where they kept hammering the B bombs and JL was just getting away with murder every single time. So even though NAVI said they have been prepping on this map, they have been putting in the work, I don't think they were really tested yesterday, and maybe that is what Carrigan is counting on. If anything, I think it's also a sign of respect from Carrigan and FaZe Clan towards NAVI. We saw NAVI beat Spirit on Nuke, and they did it in a fashion that was super impressive. Overtime game. Granted that JL had a fantastic show, but it's not for out there. არა ნიკა აზრი არ აქვს, მაგრამ ჩემ აზრს აზრი არ აქვს, ვინ მოიგებს. მეიჯორზე ყველაფერი პირიქით დავსვი მენა რა. საქართველოს ვაფშე საქართველოს ვერ მოიგებს შანსი არა იმას ევროპის ჩემპიონატს გამორიცხულია. აზრი არ აქვს. But that's our criticism. That's our criticism of G2 yesterday. We don't know why didn't you pick Inferno? Inferno is your best map. You should have 100% picked it. And it said, yeah, we don't want to play, you know, in a map that they're also kind of good on. That's the same criticism we gave to Hooksy, and I think we should give that to Carrigan as well. Oh, that's short talk. There's two very clear factors to me. It's early round aggression, whether or not it's successful, where you're going to see the Rain being fully committed on the B lane. You see Carrigan going down B as well. Some of the mid being taken away by Robs. That is going to happen again, and then it's the clutch situations. And at that game, I think Ancient Mirage Inferno. Counter-Strike the pressure, they drink it. That's how they
played the clutches, and I'm This sure is FaZe is in Martha prime Ragazzi. position for this grand final. I can't wait to get it started, guys. Thanks for all your thoughts. No, I need to tell everyone at home, Counter-Strike has been blessed. ილია სად არის? აქ არის ილია? რო წააგებს დღეს ნავი რო ხოძე იყოს. გაამზადოს $100 დონაცია. ამას რანაირი თავი აქვს? ანუ ესე ადის ნახე. ესე და ესე იყო. I am so honored to say today we add 2 new names to that list. Everybody show some love for Harry and Hugo. Thank you, Richard. It is an honor and a privilege to bring you this first major final in Counter-Strike 2. Karrigan may be the king of Copenhagen, FaZe, the nobleman of this royal arena, but now a new challenger, a former foe, flying the flag of NAVI, coming in from the north. Yeah, Antwerp was a long time ago, but that's where FaZe made their fortune. 16,000. Oh, ეხლა ნავი რო საუკუნის თამაში დადოს, ბიჭო. დავედით. იმამ ვაფშე ანუ მთელი თამაში ვარ თამაში ანუ ვაფშე მთელი მეიჯორი. დავედით. Karrigan v Alexi, FaZe v NAVI. And Ancient is where this begins. Dare I say, Inferno's where it ends. We have a beautiful map pool for this series. Yeah, we really do. And I mean, you're going to be treated to 2 of the best tactical masterminds going head to head. This is exactly what we wanted out of a grand final, the first grand final in Counter-Strike 2. To think the FaZe came straight through with the Ancient pick. NAVI, they showed us great on this map last night. Now FaZe have to face it head on. Bit up in A main, looking for the first engagement. In the right place with the dual Berettas is Bit. Nearly caught getting out of there. NAVI. Easy does it from FaZe Clan in the pistol. Nothing crazy explosive out of them just yet. But they are slowly but surely taking this main space away. And that's when Bit decides to get involved. It's Karrigan. ეს რა ლამაზი dual Beretებია და. Again, და twin turboებია მაგარი. და მიდანოლები. კლასიკი ესაა. They don't know. They can't be certain. Alexi probes middle, desperate for information. It steps right here, and he attacks. Look at this gap. He's found the golden window right now, man. კარიგანას ისედაც ჯობია, რა თუნდა მაგას თქმა. არა, შევხვდები. And so FaZe Clan are looking for the recovery. They go a man down to open up this pistol. But they find their gaps, they find their timings. წამოიღო ბებერმა მეორე, წამოიღო. They've got to come to terms with it. It might have started strong, but it's FaZe Clan picking up the pistol. Slow and steady does win the race. ილია ხო აქაა ძმებო, ილია რომ მოვა დამიწერეთ ერთი. The MVP of Antwerp. ილია ვინ არის? FaZe's major. დავენიძლავე კაც რო ნავი მოიგებსო რა მეიჯორს და არა მე 18 კი FaZe მოიგებს. არა, უბრალოდ მეიჯორს მოიგებსო ნავიო რა. მეთქი ვერ მოიგებს თქო და. $100-ზე დავენიძლავე. So FaZe can run and NAVI just try and save their guns. წამიგია? აგიგია. Very well recovered, very well recovered. And I mean, if that's a sign of things to come out of magari. What's the FaZe moigებს უეჭველი? Just how far this can go. ვიცი რომ FaZe მოიგებს უეჭველი. A big game player, all that JL-ს თუ live თამაში არ ქონდა? მაგას ხშირად live თამაშობდი. JL-ს? Frozen is inside the snipers. No, Frozen-ს იმსახურებს და ისიც იმსახურებს რა. ვის არა, იქ და ყველას აქვს მაგრამ. და ყველას აქვს Frozen. And a gut punch for Ema. არა ესენი არავინ არ. 22 ან 3. ტიპი რამდენი ხანი ის counter-ს თამაშობს? 14 წელს იყო FPL-ში რო იყო. რა ის რა ქვია? დონკა და კამანდა ჩემ. 14 წელს იყო რო ადუღებდა იმას. We know it's there. He's just got to dig daadugha imi. FaZe just trying to keep this clean. Mac 10s and methodical into the cave. I would not be having stacked so many bodies over towards that other side of the map. I mean, FaZe have got them right where they want them in this round. There's not much to get excited about here for NAVI. FaZe, this is very measured. Yeah. Their hearts are racing as much as everyone else has. They've seen what NAVI can do on these pistols. They've seen what JL can bring to the table there. The fear of the force is always a factor, but they've heard a USP towards this B-bomb site, so FaZe shouldn't be too concerned.
sooner the better before these rotates come in. And Carrigan at the helm. Just going to brute force his way into counter the side. თამაშობს FAZE ჩი. They don't know it yet, but they've already stuck the landing on this conversion. ზედმეტი ნაბიჯი არავინ გააკეთა თო კარიგანა მე. Why, man? Comes in right now. There is one man in the side with them in the form of Alexi. მგონი არ ჩეკება და კარიგანას მოეწყნება. Surely he can't make this weird. One kill off of the USP. Is there anything else from Alexi B in this round? Ninja ეცადა თო. If Navi can play this late enough, they can force FaZe to die with the bomb. We know how large that radius is on this site, on this map. So Navi go into the final few seconds to keep FaZe on their toes. Broky loses his face. ესე დაიწყო გუშინ JL-ამ live თამაში. Moving in alongside him. Why, man? It's not a win for Navi, but it's damn close. A Pyrrhic victory for FaZe. As they lose nearly everyone in that anti-eco round. A round that was supposed to be crisp and clean ends up being anything but. გამორიცხულია რომ წააგონ ეგ რაუნდი. And that was a lot of rifles for FaZe, so it's not going to be too good of a feeling after that. ყველაფერს ერთდროულად გარაშავენ და. In round number 3, the buy comes through. იცი ასე ზავენ თავის smokes დაიგდებენ და მაგ smokes-ში შემოვლენ. Something FaZe need to keep an eye on the CT side. მაგაში შემოვლენ. As the death said, თან თავის თავს გაუფლეშებენ. არა მოვწო და აგრე მე ჩააქრობ თვითონ და მაგ FaZe want to set the pace into the A side. It's been pretty slow and measured up until now. FaZe trying to deal an early knockout blow here, straight through main. Navi have got the rotation, but will that be enough to stop the pace out of FaZe? რა ხდება ჩემ კარგი სტრაქ შევეცი. Wonderful, put on a show. ოი! ხო არა იმ წინა რაუნდის გამო ვაფშე აღარ აქვს ფული. ეხლა გაფორსავენ FaZe-ები. Call to arms for Navi. You see those instant smokes, you don't know whether to doubt them or not. Is that a commitment of the execute? Do we really want to drag every single player over? It's the mind games that we'll be keeping our eyes on in this matchup between these two game leaders. But Alexi calls right, and Navi have just enough. Wonderful MVP არის თუ მოიგო ნავი მოეწვევ. ეს სადგას ეს უბედური. აუ, როგორ მეყლევება ესეთი მომენტები. Gets out with the first, and that is what really matters to FaZe right now. They open up on the Tech 9 once again. Karen. მე ვერ გაგისტრიმოთ, იმიტომ რომ არ ვიცი ხმა რა აქვს ხოლმე ჩემს სტრიმს თორე. Alexi still pressuring through middle. It's a dangerous reset. They could lose the bomb on this mid fight right now. Alexi has no idea, but the Deagle is coming through. Broky lines up. ეს ნიკოს მაკაცი არის, რო იცოდი. არა, comes through. Frozen saves the day, and he might go for a little bit more. JL with a tap down mid. შენი გიში დედა მოხან. ამას მართლა live თამაში როგორ აქვს აკუსტიკას მართლა ეს მართლა უსტიკა. Many a clutch out of this guy. Some on this very map. This very There's no way you're ready for it. We just need the aggression. Forgot the ball. ნახე რა. And so JL showing up in full force. Beautiful taps down through. არა და Frozen-ამ რეები აკეთა შუაზე. Where did this guy come from? We saw him in the playoffs of a major. We saw him with Apex making a bit of a run, falling to the champs. But he was not putting up rounds. Oh wow, იმას like he has been here in the Navi jersey, playing up to the level, playing up to the stakes and the pressure. He's rated exceeding that. Watch party გვაქვს მა. No time like the present for JL to step up. And you remember in that G2 game, it propelled Navi on AC found so early on the CT side. Can that explosive beginning for the Lithuanian do the same here? It certainly has to the money. FaZe has nothing to show for it. On the Chaizer man. Especially well recovered round, considering how it starts. Getting the ball rolling out. Those are very hard rounds to put away. კარიგანა მაგარი კაცია. On the FaZe side of things,
You're not too worried. Wonderful is posted place for this AWP. This is kind of ეს existence არ იყო ხოლმე, მაგის მოფიქრებული ეს. ეკო რაუნდში ის freeze time-ის თემაში. The info spotted on mid now. Wonderful knows what's up. Can he put a stop to it? Awkward miss. That's going to let the Glock Wow, I got ammo in FAZE position in CT. Right now that bomb is trapped out behind the box. Bit moves through with Ema backing him up and so the one thing FaZe wanted to get out of this round will elude them. Bit of an error for Brokey to cross all quite big. If he took the close routing, he could have gone back to the site. And with Carrigan and Donut, that's a perfect round to make yourself some money. He has been an absolute monster in this major. Alexi albert. Under the radar. So many players, so many question marks on the MVP. მაგრამ ამდენთან ორივე მომიგებს მე. ოი, შენ მოიგებ. მე ალბათ ჰუქსიც მომიგებს აი იმ დუელებში. ერთი უსერთი აი მაბზე. გეუნები ძმაო. 8 ლეველთან წავაგე. მაგას დამღამება უნდა. არ მითამაში არა ზუსტად. თუ ითამაშე ახლა გავავე. არა, ეს არ უნდა ისროლო რა. Majors მოვიგე. Heaven smokes როგორც აგდებენ ახლა. ხა ნეიდი მოხდეს სამასახეში? He's working that early. Wonderful here with the AWP. He's got support as well. In the meantime, look at this from Carrigan. აი, კარიგანა რო ენტრის გაგიკეთებს, მანდ უკვე დამძრეული გაქვს ჩემი. კარიგანას მოვუგებ. Somehow Carrigan can. And he's even got the read here. Pushing up through the short smoke. Oh my god, Carrigan is making a play. Eva's got no The captain carries the torch and the rest of the FaZe clan follow him. This B site is now so tantalizing. They've spotted that AWP over in Donut. The one man they don't know about yet is Alexi. They've got a feeling in their bones. შენეძახი აი იმ დუელსო და იმენა დუელი თუ იყო და იმანას თუ გასვინგა და მეს თუ გავსვინგე უმეტესად მოვიდა. ეხლა შენ შვარც შენებით იმაზე კარიგანაც კაი აიმი გაქვს? რა თქმა უნდა, რა. ბიჭო, კარიგანას ზემო ჩაიწერე უყურეთ მათ ტიპი ძვირდა. რა აი. ხო და აბა რა გი. კარიგანაზე ბევრად კაი აიმი გვაქვს აქედან ყველას. They wanted him to shoot off the flashbang. Broken will clear it. Well checked there. Alexi now knowing about uncertainty for Alexi B. He is pinned in, boxed in, frozen. This one dead to rights because Alexi eventually has to make a move. He's the one under the pressure to try and save this M4. He's dead. რა გადარჩა ბიჭო? 3. ვერ გაარტყა იმან ვერაფერი და მოდი. არა. The slippery fin saves his AK, but FaZe saved the day, and it's also amazing double entry, pushing through 2 smokes in that round, catching NAVI by surprise. Good return to form from Carrigan as well. He's had a bit of a rough start to this game, hasn't he? Always been that first man to fall for FaZe. He makes his play in that round there. And it brings them right back into the fold. The pressure now is on NAVI's shoulders. მოი შენ ფლეშები საიდან იცი? These 2 players in middle. He finds good timing here, slipping across right as Big has up and moved away. I mean, this is basically his position. One of the most formidable cave players you've got. The caveman of FaZe clan. აი რა ვიცი მოვაი. უშინ ნიკო ვერ კლავდა ჯეილას და აგერ კარიგანა ყლის ქვეშ ყავს გაგდებული მე ჯეილ. Right beside him. He knows they're coming his way. He knows they're looking for him. Rain makes it across. Do they want to challenge here onto Alexi? It seems to think so. He's there to back up his captain. They will hold back FaZe clan over again. Frozen's going to throw his hat into the ring. Frozen arrives. Crazy way to do it. But he can't find the second man. And that leaves it all on Rops. Smart player. Ime რა კაცია საწავიდა. He goes hunting for Ema back in the spawn. ძმებო სმოუკი გაქვთ ჩემი კარგი მოტა. რა გიყოტო? YouTube-ზე უყურებ. Wonderful აღმოჩენა Majors-ი.
Alexi plays it to perfection with bit. Trading off of him. ეუნები ამ მეიჯორზე იმენა ტიპი აღმოჩენა არის. MVP ხდება უაჭანს. Right now trading rounds on these two teams. პირიტში იყო მაშინ. მაშინ უკეთესად ყომარობდა. ამამეთ მაქს პირზე კი ვიძახდი შეიძლება ფინალში გავიდნენ თქო. სირენა და ისინი რო იყვნენ. ის ხაჩი როგა Hey, even a former in-game leader for FAZE at one ეგ არის point. მაგრამ გუშინ მონის ისე შემეცოდა Back behind the boys. მონის ჯო ვეღარ ყომარობს ვერც ჰანტერი და ვერც ის რა რატო შემეცოდა ტიპმა თავტრაკი მოიყვანა და Carrigan's completely counter JL. He's killed him at least twice in his B-side entry. Did not think he would be JL's kryptonite, but someone has to. ტრილიონერი. Yeah, I mean, really, there's been two standout players throughout this, and that's wonderful. And JL, Ema has had a recovery since he's gotten onto these playoff stages. Right now, the most interesting one of me is Big leading the way at 8-3. The last man standing with that NAVI squad. They saw FAZE in a final. And he's got something to prove today. Alexi is fearless on this cave side. We often see players go through the smoke with a bit of mid-pressure. ხდება თო მото ხმაურობენ შემსე Behind the doors. Rocks for an entry now. Alexi's going to get it just the right time as well. Alexi მისაწევია ხო იმენ? Alexi still floating around, wants to try and get over in cave. Rain goes first, rocks the trade. და და კი მოუწყნა დაალაგა კამანო And so that AK is lost. And with it the დაღოლი მე ცხოველი ბოლოს ძალიან კარგად ისროლა This is such a confident game from NAVI right now, despite the things that FAZE have thrown at them right now. Instant A-rush in the first gun round. Carrigan just going through smokes on entries. Boxing Alexi in. NAVI was so unperturbed by the rounds they've lost and just keep stacking them up. Flawless. That's going to go a long way on this CT economy. პროებში რა? Ancient-ი? კი, მაპია. 53, 12, 11. Remains to be seen, a rebuy now. Gotta bring your best move to the table. That's a nice grenade. Ema gets bruised early. Solo mid, supporting util from bit. მაგარი აპასნეიდები against him. ეს ჯალაღანში კი, აბა. ორივე მხრიდან. Alexi's lights out. ნახე, ამან ჩაუგდო ნეიდი. გონც სამს ვიყენებთ, მაგათმა ერთ იქნეს და. სამს. გამოდი ხართ მიძე თუ რა? ბიჭო, თუ მოკვდა კი. With that they've got to respect these smokes. ხანდრო რომ ერთი კაცი მანდ რომ დავაყენო, ძალით რომ მოვაკლებინო და 4-ე დავდგეთ. მე გამოვალთ მანდ ეგზეკით რა შუა. გამოვდივართ ეგზეკით შუაზე. კლავთ ონისეს და გავდივართ ბიზე. ონისეს რა ვთქვა. They're looking to come through right now. აგე, რავი. რევაზა მე მგონი იტყუება ხოლმე ბლაინდი არავინ არაა, ვაშკარად ბლაინდები იყვნენ. თან კაკრას ფეიზის ის იყო ვაშკარად. რევა შეაფერისტონა ბოზარო კაც ვერ კლავ ხოლმე და აბრალებ ხო ნაბისო ბლაინდი. და იმას ალექსივის არ ეცოდნენ. ო მაგას ვიზმეკტამ. And this is a done deal surely. NAVI absolutely rolling over FAZE with another clean round on the bye. Can you imagine what this NAVI team would look like if all of these players played at their peaks? It feels like we might get that today. Bits hitting some fantastic headshots. JL has done the same. And Alexi, an in-game leader who has been known to hold his own individually. სამი მაპია ფინალში, ორი არ არის. Best of 3-ია. ან ორი უნდა შეევსოთ რომ მოიგონ. So there's still so much more to come for NAVI. And a worrying start for FAZE. Just forcing a B execute here. They've got so little to play. Running through smokes. Nothing to lose. Alexi wins his fight over at esports. and Ema trying to contain this. Yeah, нас კვარათი იცინო ბიჭი. Can't deal with the ვაიმე. Broki's now got time.
ავა იასმია და Long way to go for the bomb. რანაირად დაიხოცნენ ბიჭო ესე უაზროთ ეკოს წინა ამ რაუნდსაც მახსოვრით რომ რამ He's going to go straight forward, fearless, knowing he's got that great timing, and that Wonderful is a long way away. The question is where does he go? კარჩე პირველივეს თუ გასტიკავს მოიგებს პირველივეს თუ გასტიკავს მოიგებს აი დამიჯერეთ ისეთი პოზიცია აიღო ხო ისეთი პოზიცია აიღო ბროკიმ რომ просто დებილი არ არის wonderful და გასტიკავს პირველივეს არა ეს მოდის უკვე რაუნდი წააგეს რაც შმორები არის ეკოს Wonderful, შენი რა ბრალია ძმა, რა თავი ჩახარი. ისე Wonderful უკეთესი აუპია თუ დეკო. დეკო, ბიჭო, ვინა, სადღაც დეკო აღარ ჩანს ვაფშე. ავრორაში? შანგრილა მოკეთეს კომენტებს. Okay, more decisive B control now. Rain wants to tackle with this. Comes at a cost. That costs his health, but he gains control in exchange. Now we missed on the delivered them the lifeline. It can't just be the one and done. This is their chance to break through and tie up the half right here, right now. Carrigan waits. აუ რა შევიდოდი ხა იმ KV smoke-ში და რას მოვჭიმავდი კარიგანას. არა, კარიგანამ ამოისვა ტრაქში JL-ა. აი ვერ მოვუგეთ კარიგანას ჩვენ საშუალოდ. მე მგონი ამის თამაში ყოფილა იმ. ეგ ჩეჩემა. Brokey gets revenge, claws his way back into the round. Resetting in these moments, they won't give you any more. They won't chase for another kill. They will go cold. They will go quiet. აბა IGL versus IGL ვინ მოიგებს? Can they find anything? არა. მე მგონი შიგა კარიგანას თმა. Every time FAZE have needed these little advantages squeaked out. Finn's been good for it. So now FAZE set their sights on the A-play bit. Will move in and deal with the captain of FAZE. ის რატო მორბის დანით ბიჭო? Double picky. As NAVI collect themselves, they dust off. მონესი ჩემი აზრით საუკეთესო მოთამაშეა. ვის მერე? არა რა დონკას მერე. მონესი უნდა გააჩერო ჯერ. ბიჭო მე ტურნირი ვეთამაში 16-14 წავაგე მაგის კომანდა ეგ-ფი არა და ისინი UFC-ში რო ვეთამაშებოდი ჩვენთან იყო მონესი და დედა მოუტყნა ფულიკოზე კომანდას იგლით ეისი გააკეთა How's it look now that Brokey gets his weapon of choice down the lane? Over towards long. He's got ხა ეს რაუნდი თუ წააგეს რა ვის. კიდე აგებელი. კიდე იყოს აგებელი ბიჭო. არა ეს ძალიან მაგარი სტრატი გვაქვს რა. ონო რაღაცა. საცოდავები არ არიან ხა. არა ორჯერ რო ესეთ რაუნდს წააგებ, რავი. ღირსი ხარ ყველაფერს. იმას რო უყურებ გამიარო. ერთი ორი თავი დაბლა არის თავის ყველა როკი იციან შეიძლება მანდროდი გახა with just that AWP in the pistols and they get something shot to heading into the second half. ბიჭო ტი არის რა ტი ძალიან კაი აქვს ნავის აქ რაც უყურე ტი წინაზე ტივი მაგრად ითამაში გააძრო ქერტლი თავიდან ათათურქი რო გააძრეს ნახ A crew put together. 1 2 3 3 2 1 რისი პაროლია ეს? And you were ready to write them off, but they are in the major final. Yeah, it would have been so easy to think that those were, one-hit wonder performances, the highest heights.
that a lot of these individuals had ever reached was there on the Major stages of Paris. Best of 13 რაუნდამდე დააცვდია. They look to prove the world wrong here. Best of 5-ზე უნდა გადავიდნენ, ხო მე მგონი? 10 წუთის იყო და იტყოდა თამაში და კიდე 10 წუთი შეიძლება მორჩეს. ნახევარ საათია თამაშობენ, მაგრამ. ახლა? Certainly not cold here. His job's going to get a little bit harder leading this T side now against a very mobile, very active FaZe, making it gamble with his pistol. ილიგაზე იყო ძალიან ბევრი რა. ბიჭო, ეხლა ის არის, რესტრიმინგი არის პოპულარული და მაგას უყურებს კომანდა. Only-Pixels ნახე რამდენი უყურებს, აბა? პლუს რუსული პლუს. აი სულ რამდენი უყურებს ნახეთ, აბა? თუ არა ეხლა მილიონი კაცი უყურებს სულ. დასაჭიროა ეხლა KV-ში შესვლა, თო იყავით რა მანდ. He's been spotted, dinked by the Glock. 2 in from ramp. FaZe is slowly but surely moving in. As NAVI swiftly deal with this retake. უსტიკა მაგარ ხოძი. Denied at the პირველი მაპია კი. No ID, no entry. And NAVI shut FaZe out of that B-bomb site. The gamble goes wrong. And this round gets worse. Twin turbo magari diwalebi. This is getting real stressful for FaZe. This is getting real stressful for Carrigan. MC 800,000 კაცი იმიტომ უყურებდა მაგას, რომ მაშინ არ შეიძლებოდა რესტრიმინგი. ბანიედებოდა ყველას. His third final in this very building. გაფორსოს ბიჭო? როგორ ნოვარვა. Gusing forces G2 now is in our not enough. Will that be the question for Carrigan on home soil? So easy entries into the middle. And this force bite from FaZe. არა, ისე მაგას დაკვირვებული ვარ, მართლა ეგრეა. ქილი არ აქვს ხოლმე, მაგრამ ისეთ ადგილში იჩითება ტიპი, რომ რაუნდს აგებინებს იმენა. კარჩა ეგ ხოიც ინტერვიუში რო თქვა, რა მნიშვნელობა აქვს რაკილები მექნება ბოლოს მეიჯორის იმას რო ავწევთო თასო. სტატისტიკაო მე მაგრამ კიდეავანი. ეგრეც უნდა იყოს და რა ის სტატისტიკა უყურებ, მაგ სტატისტიკას უყურებ და მე გაჯვავენ სახეზე. Emer is very wounded. Very hurt. 1 წუთია იმენა. Carrigan might be onto something here. He's just caught a whiff of Alexi going into the cave, but he can't best ეს 9 რაუნდი თუ მოიგეს 9, მერე ზემოდან იყო 1-10. 10-5-დან იწყება რა თამაში. და მე ლიჯბიეთ რომელიმე რაუნდი მაინც და ეგ. ნავის 1 რაუნდი თუ გაძრა. პირველ მაპი ჩაიდო და ეგა. ეს დაჟე FaZe-ის პიკია, ხო? აი მირაჟი რატო გავპიკეს ვერ ხვდები და. და FaZe-მა რატო არ გაპიკა ნიუკი? მე მაგას ვერ ხვდები. ეს ის პიკია არის. FaZe. ბიჭო, რო გადავხედე სტატისტიკას, 4 მაპიდან 2 მოგება ქონდა ნიუკში იმას ნავის და 7-დან ქონდა 5 მოგება იმას FaZe და რატო არ გაპიკეს ნიუკი ვერ მივხვდი. ალბათ გუში ნახეს როგორი თამაშე სამათმა ხო ენშენტი და მაგის მიხედვით. სტრიმი და ალაკით არხი გამოიწერეთ ზემო და განახეთ როგორ უნდა მოიგოთ ლანი ცოტა ხანში. NAVI must be feeling unstoppable right now. Is it chopping room mogigos ორივე? ბიჭო, რავი, მოიგო, მე მკიდია მაგათ. მე ჩემთვის ეგლანი არაფერს არ ნიშნავს, ხო იცი? ჩემთვის თავარი არის ხა ESE Advanced Team და წლის ბოლომდე. ეგ განაცხადი. He likes to call into these low rounds. He likes to help with the CT. He is that kind of analytical. Slotty? არა, slotty. კიდევ თარმინა. უნდა დაიმსახურო. Desperate times calling for desperate measures. He's going to try and do that now. Let's see what Neo and Carrigan. აზრი ყიდის slotს და გამოვარდები და აზრი. FaZe have absolutely no business winning. They come into this with a shotgun and an MP9, a handful of nades. So the FaZe clan artillery is certainly getting ready, but will NAVI fall for the trap? Opening duelებზე 100%-იანია გალეთ. NAVI do not take their spawns. რამდენიც ალექსიბის ეს რა პიზდეც ის მოუკი, იცი ეგ ისა? შوارც, ინსტა სმოუკი? დონატის. ან მაგარი რაღაცაა.
There's nothing that FaZe can say about this. They're smoked off at every choke point. რა თქვი კაპან? Open is here through Temple and even that's being held. ესეთ უნდა მოიგონ რა, ერთი ბაი რაუნდი არა. There's no way BenQ can save the day with a Nova. ეხა просто ნახეთ რანელი რაუნდი გაიქცეს ეს. Have a very tricky task rolled out ahead of them. მოვიხოდეთ. The moment these rifles come out in the next round, they've got to find success and then keep finding it, and that's been the struggle for FaZe. Chaining together anything more than just these. ბიჭო, დაამუღა მე რო wonderful-ად იტანა ოპეს არიღებს, გუშინაც არ აუღია. Because NAVI are pulled up in title-winning form. Alexi leads the way in and out of the server. And there is not a weak piece in sight right now for NAVI. You were at least ready ეს ფურცელი ერთი გადმომიგდეთ, რა წერია გავიკოპლეთ. Stage by stage, game by game in the major. ეუბნები რა არა კაცო, ძალიან ბევრი რაღაც წერია. სკრიპტებია. ხო, ტაქტიკა იქნება, კიდე ისინი რასაკეთებენ. ხო. The G2 had problems yesterday that they couldn't close. რაუნდების მიხედვით იქნება ვინსაც თამაშობს რა, რომელ რაუნდშია სად არიან. How deep is your love? Will FaZe drown in it? Oh, Brocky დაანახეს Brooks. აიღო, კაკრა. არა. რა გიყო შვარც მაგაზე რეაქცია როგორ არ გამოვთქვა. არა, ძალიან ლამაზია ფოსფორი არა, M4. რომელი წამია ხა? 23 fearing a reaction through the cave to try and catch him after that. Goes through the motions, falls back into the site to go and help his forces him forward, but Rain is very much in the site now. Aha, და ვარ სტარტეც მა. და ვარ სტარტე და მაინც ეგრევა. ანეზე ხარ? ერთ წუთში 40. I've never seen the day. Missed shot from BenQ to open. There's so many players here ready to react, ready to punish. Raxar utility მიდი Alexi. ხანავი მორითალი რომ მოიგოს. როგორც წინა PGL-ის ფინალი, ხო? წინა PGL-ის ფინალის ეს იყო როქია, ეშეთი იყო ჯიფს. The victory is short-lived. What a great play for Rain as well, right? We talk about how powerful he is in the cave. He plays behind the molly, not fearing Alexi's. Ატომღაც მახსოვდა რომ მაგრამ ქვია. Let's Carrigan get that first contact that sets him up perfectly to refrag. Even if Carrigan dies on that, ატომღაც მახსოვდა რომ PGL-ის Stockholm იყო მის წინააღმდეგ, FaZe-ის წინააღმდეგ, FaZe ნავი იყო. Keen to go in first. არა დაანტვერპი ყოფილა მე გამახსენ. And divvy up that entry roll and keen to take the first contact on B as well. კოლონის ფინალი იყო მაგარითად. ყველაზე მაგარი ფინალი რაც კი ლაივში მინახავს იყო FaZe Cloud9. მაგაზე კაი არაფერი არ მინახავს. ილიგა. ბოსტონ. მაგ დროს ალბათ არ თამაშობთ. That just speaks to how NAVI are feeling right now in this grand final. მაგას ბახში ვიყავე. There is something to be said, especially after, you know, მაგ დროს ლექსებს იზეპირებდი ხო? ზეიმი ქონდა ხოლმე ბახში. A far more experienced player, been in this position once before, but you didn't imagine he would be the only man to be a repeat major grand final. Frozen up and over, but sandwiched down here in middle. Rain tries to respond. Rain, I mean, კეივში არის ღმერთი. და wonderful. Wonderful with the turnaround. This one's not done yet. ბიჭო, რეებს არ ყავს კარიგანა და რა ვერ მოკლა, ბიჭო. Reina ძალიან მოზგია Reina ბიჭო. არა ტაიმინგი არის კარგად ამჯდარი. დაიჭერენ ამ. არა, wonderful არა. Bated breath, wonderful, about to fall, and that's the bomb in tow. Rain won't turn around. They're out in sight, he's got to be aware of this. Rain waiting. Flash coming over, but Rain is ahead of it. Oh, I can't respond, back under control. Robs, will he get there in time? He's low on health. But all this distraction down towards ramp has at least got this orb set up in the right place at the right time. მაგრამ რა იცოდა სად იდგა? ბომბი და სად გაიჭედა ბომბი და ამოამ. Flashes over into the B site. Robs is about to confirm. Robs our კაცოს ეხა გამოდებული ეს რა. არა, აი ხა თუ არ დაიხმარა მალე ბროკი. ბროკი გატიკავს ეხა და ამის გაართავს. რა კარგად ითამაშეს ბიჭო. რა მაღალი დონია და. ეს პარა უნდა
რა უნდა ეკნა და wonderful უნდა დალოდებოდა თავისიანებს. It doesn't matter how many times you knock down FAZE, they still find a way to get back up after. Never out cold. Always good for a comeback, and I hope they give us that today. At least make this game competitive. Starting to get loud now. And starting to get easier. FAZE have broken that brittle economy of NAVI. Oh, ერთხელ რომ თქვენც მოვუგოთ იყო. აი კარიგანას დაენძრა ეხლა, ნახე კარიგანას რა დაენძრა შეხედე. აუ, თავისიანებს თუ გაუფლეშებენ. ვაი, აი ხა დაგენძრა კარიგა. აუ, კარიგანას რომ მოგდოდა. აი ყოლა. ოკეი, ვიდან ეს ყოლა. No chance when this one began. Frozen over now. გაჭედა იმენ. ო, კარიგანა ნახე რა body language. Your body language speaks to me. In this server, in this series, both the captains have such an important double denial. You can tell me it's just pistols, but if they break through for free there, that's NAVI poised, armed, and in a post plant. ჯიგარი მენა სახვე უკანაესოში თამაშობს და. ოჯახში თამაშობს. მენა ცეჩი. კოპენჰაგენში თამაშობს, კოპენჰაგენში. აი ხლა ერთი რაუნდი წყვეტს ბევრ ამეს რა. ნავი მოიგოს ეს რაუნდი და დამთავრდა ეს მაგ. Get that shovel out. Man, ეს რაუნდი რო წააგოს, სული არა. და მე FAZE მოიხოდებიან. FAZE ხოთ. და მე როქსას უეჭველი რამე რაუნდის წამოღება. This time FAZE are trying to fight for middle. NAVI are willing to meet them there. Two players out on an island here in mid. It's Frozen and Robs. Frozen's მაგარი მოზგია. Making this play through the front. ანუ ყველა მაგარი მოზგია მაგრამ ready to support and over Carrigan waiting with a smoke pole ready to block. აუ ის ნახე ალექსი ბიხ დაადგება იმას შუაზე. Oh, hello. The cave smoke. იდეალურ ტაიმინგებზე არის ტიპი. კევის მოლოტოვი არ აქვს და კევის უეჭველი დავდები ხა იმიტომ რომ აპონტროლი ჭირდება სა და სამნიერია აგის ნავი მას რაუნდი ამ ბროკიმ შუა გადავკეტეო იმენ აი ჰაუში თუ შეიპარნე მერე ნახე შენ კევის წმარა ნახე კევის არ მიდია მიდია არა სამს ვერ ჩახოცავენ და ჩახოცავენ როგორ ვერ არა იჩეკება მოიგებენ და მოკლა რეინა And Frozen gets out scot-free. Can he Why რა გიჟია Frozen? Quick double kill, but he's still got more to do. His job not done yet in this round. JL finds him, and now it's just been. GG. იმათი პიკია მაინც ნიჩო. To concede this lead that NAVI once boasted. And Bit's gonna walk out with his tail between his legs. It's a one-round game. Bit Valera's წაუჭირა ცოტა. ეხლა ტაქტიკურ პაუზას აიღებენ ყველა ვარიანტში. NAVI cannot get ahead of themselves here. FAZE have been in these positions before. სკრითაც იმენა დაწერილი მაქვს მაინც. ტაქტიკალ პაუზა. Frozen looks so good in that FAZE jersey. Look at this, reuniting core, that old Mouse squad. Carrigan moved to greener pastures. He pulled Rops up, and Frozen waited. Frozen waited 2 years Alexi კარგად შეკავდა და ბოლომდე გაიჩეკა. And he is not going to waste that opportunity. არა უღია, წავაგეთო. Back breakers from Frozen. გუში იყო არა და გაიმელა გუში. And NAVI needs something. Right here, right now, something to celebrate. FAZE ნავიღაც მაგარ ჰაილაიტს გაკეთებს. His performance from Bit has been uncharacteristic. Well, he's the one. FAZE-დან არ ვიცი, მაგრამ ნავი მოიგებს ამ რაუნდს. The guy who has to kickstart it all again. And that's what he does. First kill found out of Bit's AK. Looking a little better now. და კარიგანამ ესე თუ ითამაშა ცხოვრების თამაში. ემენ გაუჭირდებათ. Frozen, they smoke him off. They're putting a lot of pressure on Carrigan's shoulders, and that way might be too much to bear. Carrigan goes so but overwhelmed. Getting dicey. Frozen with the reply. Surely no more. Surely not another round in JL. Can they cool off? Can they reset right now? They have time. And the question is, does Rops' brain read this? Does he go one step ahead? One step too far, perhaps. He makes that rotation.
a guessing game right now, but Navi. Well, they must be Robza დაკარგავს პირველ სპირიკით. into the battleground. ეხა დადებენ და ვსო. Ema attempting. და შეჩემის მოთხოვნა ბაბა. და. presents itself. ეხა აიღე რამე იარაღი სანამ გაგინე ეს მეტად. აუ. He's got to give this a go. აი მან ლონგი აიღო. Might have dodged that first გაიგო ხმა და ეხა უკოლავს თავისიანს. ლონგ ბრატანო და ეხლა აი მე. ვაი მე რას ხაი რატო გაიწინება თუ? ნაუ შეიძლება თუ გუშველის ისე. ისე არის ხო მაგგონის არის. აი ვაფშე არ იყო საჭირო რომ გაეპიკა. მაგდროს აი დუელებს რატო იღებენ ვერ ხვდები. Yeah, the face of this team, the courage that JL brings. And he shows that in the clutch, just going for a straight up swing against one of the world's best mechanical aimers. Rops has been silenced. And to be არა, ანუ იმეს ვიზახ არ უნდა აიღო ეგ. In that FAZE jersey. Those are the rounds you need him to win, and without it, NAVI now sit on the precipice, 2 rounds away. აუ რა ქოლებია ეს ბიჭო. ეს G2-საც გაუკეთეს ზუსტად იგივე რაუნდი. და G2-საც ზუსტად იგივე როტაციები ქონდა. This whole thing, you've seen FAZE getting tested, slowly warming up in this second half, but this is the toughest moment yet. აუ შევიდა ჯიგარი საიტში აზრი აღარა. Decides whether or not there is still hope for FAZE on Ancient. They're all in. Live or die by the AW. მაგრამ ეს დაიწება. Broky mollied out. He has to concede. He has to give the site over. NAVI is slowly pulling out. იმემ ჩატაპა იქ საქართველოს. აუ იქ JL-ამ სად მოკლა კაცი და აქ Wonderful-ას cross-ი აქ აღებული ჯიგას. აი ამ რონდის აგება არ შეიძლება ნავისთვის. Just a red herring. ფიზა ვინ შედის? JL რა კაცია ცუდი. ეუ სადაც ილა ბროკენცი. როკი და სანდურო იმენა ზაკაცები არიან. ძმა ავეპეს არის როლს ითიზე. აუ რამდენი ტარგეტი ქონდა. მან აუტო სნაიპერი გინდოდა სხვა არაფერი არ გიჩვენა. აუ რა ფული აქვს ღმერთო შენ უშველე. იცი როგორი ფული აქვს? მე რო ვიტილტები ხოლმე ხო იცი? ეგ ფულია იმენა. აზრი. იმენა აზრი აღარ აქვს. $2,000 a player. They went all in, and now they may be out. ნახე ბიჭო ვერ დაუბეიტა ტიპს დაამუღა მე იმენა ერთ შეცდომ არ დაუშვედი. აი ხლა აი ამ რომც მართლა აი კაპანასკის არ იყოს 5 ლეველები დააფინიშებდნენ იმენა ჩეულებრი. და კოლავდნენ გოურაშ და ნახე. ან ჩეულებრი. დაჟე 4. ჩეულებრი. აუ რა ბაი აქვს ჯიგერებს შეხედე მაინც უტილიტი რო იყიდეს უკვე. რა კაი კოლი საღოლს მა ებარა ეკოს წინააღმდეგ. აჰა. აი ბიჭო რო იცი რომ ესეთი ყლებაი აქვს რატო რისკავ ეგეთ რაღაცებს მიეცი შუატო. მაგრამ მე ვეთყოდი რომ არ გავაკეთებთ ყველაზე მყიდია თქო გავმაგდონ გუნდიდან. რა შეიძლება? კაპიტანია მაგრამ ძალიან ცუდი ქოლია თო. აი ხლა რომ დაიცადონ პროსტო. აი 2-20 წამით აი ხლა JL-აც არ მოკვდეს და ამ თამაშს მოიგებენ იმენ. JL's got a lot on his plate. შეიძლება ვიცით როგორ აზროვნებს ონისე. A 1-2 punch ready to swing. 12-9-ზე შუაზე არ გამოგივარდებით ეკო რო გაქვთ. და აქ თუ დადგება ონისე გამოვლავ ამ ადგილს. აი ონისე აქ ავდგეთ. და ესენი არ გამოლავენ და წააგებენ ეხლა ნახე ბიტა ჩეკავს. აი ბიტა ჩეკავს. წააღოლწმება.
და მეჯორი უნდა მოიგონ, ძმა წაიღებს მომ და წავობიზე. დადი ბიზე შეჩემ. ბიზე მოასწრებს. ჰაჰა, მოიგოსო. Oh my god, calling off that rotate. That might cost FaZe everything. JL's going to get in here. He's got it. Plant for free. ის დაურაშავს და შეცდომა. ეთომა რა არა. That could be the move that cost FaZe 500,000. ის აღარც გაჩეკავს ახლა რემს. ჩანსი არა. დაიმალება ახლა 10 წამიაზე ეთამაშება, უეჭველი იცის რომ კიტი არა აქვს. ყლე უნდა იყოს ახლა პირველივე იმაზე რომ გაპიკოს JL-ა. და შეუძლია გაცხრილოს იმენა კედლიდან. ეხლა ნახე. არა, არ უნდა ახვიდე. დაიკიდე. არა, კიტი იმენა, უეჭველი იცის რომ კიტი არა აქვს. ვა, ნავი რა ხოდია, ბიჭო. აბა ნახო, თავის მაბზე რა სიზავენ ჯიგრები. იუსტიკ, საულ ძმა. აი ძალიან მალე მორჩა. რაღა მალე, 51 წუთი არის მიმდინარეობს. მეტი რაღა გინდა. ბიჭო, არა ვიცი, ესე ვერ იტყვი ვინ წააგო. არ ყოფილა ეგეთი რაუნდი რა, იმენა აჯობა ეხა ნავი. ეგეც, ანუ ეგ ხო. მაგრამ ეხა ეს რაუნდი რომ მოგეთ უეჭველი ბიჭო, მაგრამ მოდი ვთქვათ რომ ეს რაუნდია კაკრას რო თქვა ეხა, აუ კესაცილება. აი, ძალიან იჩქარა. No, it is shoot. But ერთი можно. I have temple. Pretty close. Nice, last MVP, your temple. No? Oh, plenty. Plenty. Красиво, guys. იმემ რა back to back ფინალი მოხდა ძმებო. Простите, guys. თან იმაჟორს ხო ქერავდა. წავაგო მაგ. ილია, დაწერე ძმა, მე მგონი მიწევს, დაწერე. დაწერე ძმაკას, დაწერე. შენ მე ვიცი რაც გიწევს. არა, ეგ შენ. კებისია. არა ძმა. ანუ ამოწერა ხო შემიძლია მე მაგბულკებისი და რო რამე. არა, მე მოდორჩება შენი. არა, კი. ხო შეიძლება, ონო, ამოწერა ისე. ჭაი, რა შეგიძლია იცი? ამოწერა კი როგორ არის? მადოსეჩი შეგიძლია მე მოვუგონის ეს რო იქნება. ეხლა მე რომ მოგომე შენიდან ამოვეწერები და შენ ჩაეწერე აჰა, so. მაგრამ შენ რამდენი მაგარი ამოწერა არის ელაზასთან ერთად უნდა მოვუგო და ეგრე წელი ცხოვრება მოწერილი. შენ ეგრე მოვუგე? გადაოფე, არ ვიცოდი, რატო არ მითხარი, დავიმატებდი ელაზას, რევაზას მაგიროთ. მიდიდმა. როგორ ეხა დაიმეტეთ. აფშ კოუჩად რა დააყენეთ, არ გინდათ? ონდისე? იმზე არ არის ელაზანეტა. 541 ლოჩი. 541-ის დავატირე, აი, რა კომპიუტერი უნდა გედგასტო? 541. ნახე სხვანაირია ის აშკარად. პირველი ხედავ იმაზე? კაია ძმა, კაი მონიტორებია, მადლობა. ანუ კაი ძმა. კაი გასაგებია. არა, კოუჩად ელაზა თუ ჩემი ძმა ხარი. 250-ის მოვკიდ გამარაშინებ ბანას იმას. მაგის 2017 წლის დემოები უნდა ჩაიწეროთ ძმაო და რავი, მე ეგეთი ბანანის აღება, ანუ 250 არმორის გარეშე და ერთი სმოუკი. ბანანს იღებდა რა ტიპი რა ჩვეულებრივ. ოღონდ არ მკითხოთ როგორ. არ ვიცი. ეს არის და ეს ახალი მონიტორები რა ძალიან ის არის, პიზდეცი რაღაცა, რა ტექნოლოგიები აქვს შეხედეთ. ეს რა იქნება? ეს იცი რომელია, კაროჩე. ეს გასაგებია, რატო იმოშვებიან, რატო ყავენ. რატო ყავენ? ამაზე ხო არ გავიწიო. ამიტომ ეს კი ღირს $500. არა, დაალომბარდე. 500, მე ეს ეღირება 800-700. $541 ერთი პინგი.
არ არსებობს 500 რო გქონდეს ბიჭო, არ არსებობს 500 FPS. ყველაზე მაგარი. რა, სტაბილური 500? ბიჭო, ხო და დაბუსტავ კომპიუტერს. დაბუსტავ იქ მოლოტოვის სმოუკი ფლეში რო წამოვა, მე დაბუსტე რაც გინდა. აი მაგ smokes rapid. ბევრია შვარც 540 Hz ძალიან. ანუ FPS. აი მაშინ CS2-ს ხო უზავენ ოპტიმიზაციას უფრო. ხო, ეგ შეიძლება. CS:GO-ში უოჭველი კაი იქნებოდა, მაგრამ. CS:GO-ში შეგთანადა. ალბათ კაკრაზე გქონდათ გათვლილი. აი Overwatch-ში ძალიან მაგარი იქნება და ეგენი კაკრას მაგ თამაშისთვის არის გამოსული. Valorant-ი Overwatch-ისთვის არის გამოსული. იყიდე და გადადი Overwatch-ში. გადავიდე. აი რომ კიდე ერთხელ გავბულკავ კიდე ონისეს და მე წავალ მე. დაგითმოთ სცენას. იმიტომ მე უკვე ევროპის დონეზე გადავდივარ მე ახლა საქართველოს დონე. ქართული დონე მოვიშორე უკვე всё. ძალიან მარტივია ხა 2018 წელს და ყველაფერს რო იგებ. ონისე. აუნო მიცის რო სიმართლეა და მაგიტო აღარ იღებს. ონისე უნიანი. ონისე ბოტი არის. ვინ არის ბოტი? ონისე? უშინ დავწერა შენ ტრიმზე ონისე ბოტიანი მოვიდაო. ბოტი მართლა? ვინ დაუწერა ჩემ? არ ვიცი. ბიჭო რა კომპიუტერზე უნდა დაждე просто ვერ ხვდები რა. არა, ჩემ პიკემი ძმა საიდუმლო არის ბოტიშით, ეგ Diamond Coin-ი არის. ჩემ პიკემს ვერ გაჩვენებ ჩანსი არა. გადამიხადეთ $100, რო ვალები დავფარო. და მე არ იქნება პრობლემა. ნუ კი რატო გაპიკა ესე ნავი ძალიან მაგრად თამაშობს FAZE. ნუ კი რატო გაპიკა? არ გაუპიკავს, მირაჟია ბიჭო, მაგას ვიძახი. FAZE-მა გაპიკა Ancient-ი. მე მაგას ვიძახდი. რატო გაპიკა Ancient-ი? არ უთამაშია FAZE-ი ხაინა. გატესტეს? გაოცება უნდათ, მაგრამ ეიჟორის ფინალია, მაგრამ. ეგ ისეთი გაოცება უნდათ, Vertigo რო ეთამაშეს იმათ? Spirits? X-Zone просто რა ვიცი, მაო ბოდიში თო მე დღეს ვერ ვითამაშებო, თორე მაგას მოიგებდა Spirit-ი რა. საქმეები მაქვს. მალეო და მე FAZE-ის თამაშობდა გუში, ხო იცი გიჟივით? სოლოზეთან. მე შემხდა გუში. ლაპარაკობს вообще რამე ეს ბაზრობს? კი, ხოლავდა. ნამდვილად თამაში მანამდე შეხვდნენ კარგი. რავი, ტიპს ისე ეთყობა სახეზე, რომ აი რაღაც ისეთი ტიპია უშმური და რა. ჩემი ნახე რა სტატებით. ადერი ასამი. ლიანი გუნდი შემხდა მანამდე და вообще სიტყვა რო თქვია და გუშინ ხოლავდა იმენა. ალექსი ბი 103 ADR-ი დადო, მაგარია. მე მგონი ეს თამაში შექმნეს მართლა როგორც ლობამ თქვა, ასაკიანი ხალხისთვის. ამიტომ დაერხა ვიღაცებს. მოვდივარ, ძმებო, აი ხა გამეხსნა მე. აი თურმე რას ველოდი ამდენი ხანი 10 წელი რატო ვითამ. ალექსი რამდენი წლის არის? 27. ჩემ შენს დიდი არის ჯუჯი ალექსი. აზე ხარ და ტიპი ახლა იგებს პირველ მეიჯორს. მაშინ შანსები არის ჯერ კიდე. ორი წელი გააკეთე. არის, ანუ გააკ შანსი. კაცო, ჩოლობრი გავწურა. აუ წლის ბოლოს Advance-ი დავდოთ და დალშემკიდი. ხანი არის ალექსი ეგრეზე. ბიჭო, ეს რევაზას იობარობიდა რომ დაიწყო ამან. ესე იგი, რამდენი წელი გამოდის რევაზ, რამდენი ხანი გიბაბანებს? 2017-დან დაუწყო ბაბანი და მაგის მერე ხოძია რა. 33-ისაა კარიგანა და როდის მოიგო 22-ში მოიგო პირველი მეიჯორი, ხო? არის კიდე შანსები მაშინ. 22-ში კი არა, 21-ში მოიგო მე მგონი. 21-ში მოიგო, ორივე ისა PGL 2021-ში იყო. ანტო მეცას. მეიჯორზე იყო ძმა. მაგრამ თავში რომ მეიჯორი არ ტარდებოდა კარიგანას გარეშე. კარიგანას გარეშე კი არა, დუპრის გარეშე არ ტარდებოდა. პირველი მეიჯორია დუპრი რო არ არის. აუზაოში მოიგო ნავის. მაგრამ ნავი ისეთი მეიჯორი მოიგო, ძმა 3 მეიჯორს უდრიდაჩი. კოვიდის გამო რო დაკენსელდა მეიჯორები, ყველა საპრიზო იმაზე დაადეს მე ბოლოს. 2 მილიონი იყო, მილიონი წაიღეს ტიპე მასახში. ამდენ ხანში იწყება მეორე მაპ. აი ეს 60 წუთში.
მირაჟის ყურება ყველაზე ნაკლებად მინდა იმენა. მირაჟი საინტერესო პირიქით. მირაჟი ძალიან საინტერესო მაპიკა ხდა ამბობ. ო გალაგებული მირაჟი კი არის იმენა მძრევ. აი. ანუ მაგარია. აუ 10 წუთია ბოდიში ჩემი შა. ანუ მაგარი. მირაჟი ისტაბანი გვაქვს რევაზამდე არ გვაქვს მაგარი ისტაბანი. ახლა ისტაბანი ნუკი გვაქვს. ნუკი რო გავიპიკოთ ხა. ისტაბანი გვაქვს მაგრამ ნუკი. მირაჟი გვაქვს. არა მირაჟი თამაშობთ. აი რა უნდა ითამაშოთ. მირაჟი დავალაგე. კაი დაიც გაანები გაპიკონ კაცო ნიუკი. აი რა დავალაგოთ. ვერ შევიკრიბეთ 5 კაცი. არ დაალაგოთ არაფერი, მართლა გეუბნებით, ანუ აი. არ ვალაგე, აზრი არ აქვს. მე მართლა ანუ გულით გეუბნებით მე, რომ აი უბრალოდ უშანსოთ არის ვაფშე ყველა იმ. ეს მაგას ვიძახი, აზრი არ აქვს. ისე არა, მართლა გეუბნებით, ანუ ეგ ხო იცი ეგრე არის რა, ისე რომ ითამაშო უფრო მეტი შანსი არის რა დალაგებული გუნდის წინააღმდეგ. მართლა ვон. იმიტომ რომ ჩვენ პრაგზე ვაგინებთ ხოლმე კამანდა სმოუკში რო გვირაშავენ რაღაც. მაგალითად აი არა თქვენ არა. თქვენ პატივისცემით მოგეპყრობით. ხო შეხვა გამორაშო სმოუკში, ხო კაიგაც. ჩვენ ახლა რომ უტილიტის გადასაყრელად რო დავდგები და იქ შვარცა რო თავს შემომიყოფს, აი როგორ არ მოგავიტილტო. მოწმეთეთ იმას გავაკეთებ მაპზე. მართლა? როგორ? ასაც ჩამაწყვეტეთ მაპზე იმას გავაკეთებ. ო. просто 0-7-ზე რო დაიწყებს თამაშს. აი, კარჩე მაფულიდან ამოვიღებდი მირაჟს, ვერტიგოს და ნიუქს რა და ჩავამატებდი ქეშს. ჩავამატებდი ქეშს, კობლსტოუნს და ტრეინს. არა, ნიუკი დატოვე. ტრეინი მაგარია, ბიჭო, მატარებლის თავიდან და ყველაფრიდან რო გიპიკავენ იმენა სიტი საიდეთ. აუ რა, კაი მაპი იყო კობლსტოუნი. აუ რევაზად არ მაგრა თამაშობს კობლსტოუნში ევასება იქ კუთხეები. დამალვე. ქეშიც მაგარია. ო, ქეში მე ვასებ. ქეში ძალიან მაგარი შრავდაზე რო ავიბუსტები, კაცი შულს არ გამოუშვებ. მე ეიმენიდან რო გადიხარ, თავზე რო ასაბუსტი არის მარჯვნივ. ეს ძალიან ახალგაზრდაო. ეგ არ ვიცი, მაგრამ NBK-ის პოზიციაც ძალიან OP იყო. ადრე, ეხლა არ ვიცი როგორ იქნება. შვარცა 2 წელი გაიწ. NBK forklift-იც ძალიან მაგარი პოზიცია. შოი forklift-ი მე ვასებ. სადო გაიწე 2 წელი. არ ვიცი. ქეში არც ერთი არ გაქვს ნათამაშები იმასე, რა ქვია, FAZE-ზე? ქეში მაქვს 8 მაპი მაქვს მე მგონი 2 ლეველი რო. მოესარი ხო? 2 ლეველი. სად მოესარა? კაზე ხა? 2 არა 4. ბიჭო, ჩვენ მომენატრა ცოტში, ანუ თუ დამუღამებული გაქვს, უყვითელ მაპებს ამატებენ, თო თვალები ამტკივდა ბლედ. თაშე რაფერები გქონდა. იმენა ცოტში. მე გრიჟა დამემართა თვალებში მე. ამაჯრის მე შეიძლება. მოიცა ახლა უნდა ნახო ჩუჯოი. FAZE-ზე უნდა ნახო რამდენი მაქვს ნათამაშები ქეში. ქეში მქონდა მე მგონი მირაჟზე მეტი ნათამაშები. ქეში მაქვს ნათამაშები 373 მატჩი. რალშე რა მაქვს კიდე დემირაჟი მაქვს 514 ნათამაშები. მირაჟის მერე ქეში მაქვს ყველაზე მეტი ნათამაშები. მერე Inferno, მერე Dusty, მერე Overpass-ი. ისე მარტო ხო აეროპორტი ამატება ხო თქო. მართლა? ვერტიგო სამოიღებს. არა ბიჭო, მირაჟის უწევს ესეთ. მონი მირაჟს უწევს საჭი. მირაჟი არის რამდენი წელია შეუცვლელია თო რა. ორივით რო გაიტანა, ყველაზე აქტიური მაპია ეგრე გაიტანენ ეხლა. აი ცოტში არ მესმის. დასთორს რო გაიტანა მირაჟს ტოვებ. არ და ეხლა წარმოიდგინე დასთორი აქ ამ ეტაში რა მაგარი სათამაშო იქნებოდა თო. აუთსაიდი მინდა რო ყრი რა ქვია B-დან. B-side-ზე ყველაფერს. ვაფშე მან ისეთი მაპი არის, ტისპაუნიდან შეგეძლო სროლა ყველაფრის. მირაჟი ვეჭმეთ. ხო, ეხლა ახალი მაში რა, Skybox-ი რომ მოხსნეს. Skybox-ი რა. ყველაფრის დაგდება შეგიძლია. აი, ბიზე, იმენა შეგიძლია უშანსო ჩეხ. სადა. დას Skybox-ი რო არა, შეჩანა ლუბოი რაღაცა და
this iteration of Navi. I mean, we're not going to criticize him now. We're going to hype him up. That's what we're doing, right? That's what Some of the things we spend so long explaining how Carrigan steps up in big games and he's going to deliver above his own expectations. He's kill machine in cave. He shuts the door in their face a couple of times. So some of these win conditions just materialized for Navi, and on top of that, we know that they have the playbook, we know they have the ხვალ დაითრევს მონიტორსაც და ხოძე იქნება. მაგარ ხოძეა. რა, არა ბიჭო, არ მithamaშია FAZE 60-ს ხო ვითამაშე. ეხლა 60-ს მიეჩვია. 60-ს ვაჩვე რა თვალებს, არა მე გამიწევს უფრო რას. ვაფშე ჩვენ ძმებო ჩვენ ეგრევშებით, მაგ ეგრევე მზადებით ტურნირისთვის, რო იცოდეთ. 60-ზე ვთამაშობთ. და მე ეკლანზე ძალიან გაასწორებს ის კომპიუტერები უფრო. ეხლა რა მონიტორის ვაკაპან რა მაგას აქვს DVI dual link და ახალ ვიდეო კარტაზე არ მიდის რა. და შეერთებული მაქვს გადამყვანი კომპიუტერი ხუპავ. არა, კაი კომპიუტერებია იქ. დაბა. Cyberში იყიდა ჩოკო ახალი კომპიუტერები ფინალისტის. კი, კაცო 500-600 FPS-ები გქონდა ლანზე ფინალში. 40-70-ები და ბოლო თაობა პროცესორები რა. 13700-ები და არის და 14900-ები თუ რაღაცები. კი. ფინალისტის აწყო კომპიუტერი, იმიტომ რომ უთხარით რა, ჩვენ რომ უთხარით, ჭედავს თქო, ძალიან ცუდია და რაღაცო. კაიო, ვიზაო რამესო და დაითრია მე. 10 დღეში უკვე დათრეული ქონა. კაი კომპიუტერები აქვს. და კომპიუტერები არ ექნება. მაგრამ აი ჩემთვის იყო ძალიან ცუდი, მაგრამ მაინც ასე თუ ისე ვისროდი მე. რა 600 ფინალამდე ლანი რო იყო, ხო, მან ხო ცუდი იყო ძალიან. რა, გადავალ თვალები მტყიოდა. ჩემთვის იმენა 64. შენი ძახი ვარა მაგარია და ესენი წუწუნებდნენ ხო? წუწუნებს მე, რა გაწუწუნებს ეს რა მაგარია. რა კაია, აი. ვალებში შენ კი არა მეც ვიქნები ახლა ნავი თუ მოიგო. მომსტრემი დაალაკეთ ახი გამოდი.ილი არ გეცოდები ძმა? ხო, შენ. ფინალისტი ხო იქნება, ხო წეს? Cyberში. ბიჭო, ხო, აბა მასად უნდა იყოს. არა. საუდის არაბეთშია პირდაპირ ძმა. იმენა შეიხები ჩამოვლენ და გვიყურებენ როგორ თამაშობთ. საუდის არაბეთის პრინცი ჩამოდის თავისი იმით რა ქვია, ბუგატით. და უნდა გითხრას, what color is your Bugatti? You stick. Ono შენ უნდა გააძრო Andrew Tate სპონსორად უეჭველი რა. You know what's coming for you. Question is the quality of the way Navi is playing so good that even though you know what's coming for you, it's still gonna surround, it's still gonna be too much for FAZE to handle, or is it gonna be one of those scenarios where you're looking to watch a big stage player in rain? შეიძლება დავბენჩოთ. რევას ხვალას თუ ვერ გამოკეთები იბენჩები შეჩემა. სტრაიკი არის ეგრევე სამი დღე თუ დაწყობნა სტრაიკია ეგრევე. ხვალ დილით დაწერე რამდენი გექნება სიცხე? 39 გაქვს ახლა ხო? ხვალ 38-ზე ნაკლები თუ არ გექნება სტრაიკი ეგრევე ნახვი. All of the efforts you have to put in to be able to deal with the Scams mogitан talantze და შეგიძლია უკან ჩამოგვიждე. From winning the major here in Copenhagen, and this thought comes at a heavy price sometimes. Do you think they're equipped to deal with it? Yeah, listen, I'm gonna say this. Sometimes destiny, it isn't all it's cracked. MLG Columbus 2016-ში იყო სასწაულითას. There's an old saying where I'm from. If you want to make God laugh, you tell him your plans. We're going to get over to Harry and Hugo now. From Map 2, it's going to be Mirage. Can't wait to watch this one. MVP არა MVP wonderful-ა გახდება თუ მოიგონა.
NAVI მაგაზეც ხო არ გინდა are 13 ასტოლა. rounds away from engraving their name in a new game with a ragtag international roster. And here, as we sit this evening in the kingdom of Counter-Strike, I ask for one thing, Royal Arena, raise it! Give me your energy! წავედით მეორე მაპი, let's go FAZE. Let's go now. Carrigan had to know that this აი ხა one was განახ. coming. He had to know that Usually the BenQ Mavs were going to be coming through the Razer? pipeline here. FAZE-ზე გადავწევ. აი, გაბა შენ. FAZE got to do their best work from FAZE behind. აქ ხარ? A map down in the series. They've got an eye on impossible task. Ah. The one that they will take to. ბიჭო არა აზე არა ვარ. Side opener and a chance for them. არა რა. აი შაბათკვირა შეგვიძლია ვითამაშოთ ხომ? In what could be the defining map. აა 3-4-დან. ერთმანეთს ვეთამაშოთ? დავაი. Fearless. მე ნაყიდი მაქვს, Straight up top mid with a vengeance. Don't ask, but deny. არა იციან თამაში როგორ არის. All the way back to the safety of the A site. How safe is it really? მომიძმაც ტრე მაუს ხომ და ის. The bomb is Navi are going to commit. They have to bring it all the way back to spawn. These smokes will be long gone by that point. Bit double fake back to B. აი რამე სწორი თამაში გასცემე შევადგირი given. Back shot comes in from Frozen, finding Bit. Now the bomb's out ramped. Oh, თავშენია. Come through for NAVI. აუ სადის რიცმებო. Misses to open. Now they know about him. Trapped in at the stairs, and JL will secure that. Can't found for NAVI. They're trying to pull this one back. 2v4 when it opens. Can JL and Alexi Red Dead Redemption. for NAVI? Found. FAZE grouping. აგარი ყვერი თამაშია და აი ლევაზანზე მაგას მირჩენია Minecraft. The one that you could have justified crumbling in this grand final. Furthest he's ever gone. The kills to the good already. They're going to need him here and now as JL drops another man. Alexi never even given the ყველაზე მაგარი სწორი თამაშია ჩემი აზრით. Carrigan dead and Frozen's going to fly solo. Knives around. PG Frozen salvo რა რაუნდი წამოიღო. Explosive beginning for NAVI and already Alexi B up to his tricks. ეს ის ნავის გოგო ნახე? To be fake back to the former site. ბატო? They're going to keep FAZE guessing in this game. And as the death feared, there is a world, there is a way that NAVI could just roll over FAZE in this final map. FAZE that had seemingly done everything, seemingly set themselves up for another major, slaying the dragon in the quarterfinal, removing the reigning champs of Vitality in that set. ბიჭო რავი, თანაბრად არიან ჩემი აზრით ახლა ამ პლეი-ოფში. არა, მთელი ტურნირის განმავლობაში wonderful ალბათ. ბიჭო, ალბათ wonderful-ა გაიჩნდება. ის ვიდეო ნახე შვარც რო იძახის ნავიშოვი ნამიყვანსო მე მაგრები არიან მანდ ის რო შოკა რო ეკითხება შოკა ეკითხება აუ არ ვიცი მაგრამ რა ოთახში ცხოვრობს გაქვს რა ნახე რაღაც ის რო არის დაგრეული კარები და ის რო აქვს აუ სადა ეგ ვიდეო შოკასთან იყო ინტერვიუ აუ შოკას ქონა ვიდეო რა შოკასთან მგონი საიბერ შოკია Cyber shock. Aggression through the palace gives FaZe Clan a lot of information to work with. For NAVI, instead they've honed in on middle. He's smoking their way. That's going to waste precious time. არა, FaZe-ის მოგება მინდა. Oh, gotta go quick. Smoke forever. How deep is Rain pushing? How deep is NAVI know that FaZe are playing to the extremity. JL just doesn't want to risk it. Reset. Leave this lurk. They're going to come find it. Come find it. Ema won't last long. And now FaZe are აი, კარი განამდე დამოუტყნა აქ ბავშვებს. Broke even in with the backstab, and it's a flawless pistol round. Flawlessly done. ილი როგორ ხარ ძმაკაც? And it's not even needed. Ferocious for FaZe. That's going to get the blood flowing for FaZe Clan nice and early. You didn't want to start off at a big deficit on the back foot straight away as they put down.
to this force fire round, but they reap the reward. They find success. And that means a lot to FaZe right now. They need to keep themselves in this more than ever, and that's what the captain is trying to do right there. Get this crowd back on his side. He needs it. He needs all the help he can get right now. ოპა მაგნოლია მოდის ბიჭო მაგნოლია მაგნოლია ჩვენი სტრატიტო რა პონჩი იციან ამბოზები გონი მაგნოლია აუ გარტყავს თავში There's never going to be a better opportunity for NAVI to take a 2-0 over FaZe. We go to Inferno questions again. NAVI put it to bed early. Force back here feels inevitable or impossible rather. FaZe. არა მოხდება line-up-ში არის. ვაი მე აგე ზატოვის მოხდა ნახე. To open, but they don't take window locked down by Brokey. And so this return force for NAVI does not get them the results. It's just Alexi. აუ გაყარა ყველაფერი ნახე რა კაცი. No grenades, you kill me. What you get is the score. Have your headshot. Bye bye. NAVI will be back. He shouldn't be ready for Robson with the backstab. Shouldn't be ready for this man coming in to take it all away. Այս вообще ռաუნդ იგებს დაიცადე. He just chases the kill down. I mean, this is a FaZe that beats Spirit on this map. We thought that no one was going to do that. We thought that was impossible. ქალბატონო მე დაგამშვიდებ პროგრამე, არ არის პრობლემა. ამალი მაქვს ძალიან კარგი. FaZe had a great CT side on that second half. Never let Spirit get stuck. Вообще ყველაფერი დავსვი იმენ, რა თქვი ყველა მოიგო იმენ, რა მაგარი ვარ, მე კაუნტერი ვიცი თავიდან ბოლომდე. ეგონი მე მარტო უნდა ვითამაშო და პრედიქშენი არ უნდა ვაკეთო ხოლმე ზოგადად ცხოვრებაში არაფერს. ეს არა უსარ დაუჯდეს. ეს? რა? სანდროს უწერია ნავის მოგება ფინალში. მართლა? კი. Rატო? Alexi taking a bit of time to start talking over that. FaZe ნავი ფინალი ვის გიწერია chat. That's the important one. ერთ ორ კაც ექნება ეხლა წერილი. Resembling a bomb plant would be fantastic if they can somehow break through, but not going to be easy, not with Ray in position and ready to shut this down. Rob's even right place, right time over the stairs. ბიჭო ხო ანუ 10 ლეველი რო ხარ შეიძლება ვერ აიღო ის აქ დაიმოთ ქონი. უფრო 4-3 უნდა იყო რა. აიგეთ არ უნდა იცოდე კაუნტერი რო. This has been one of the problems with NAVI on this map, even on these mid lurks, not necessarily been finding the best. NAVI spirit გეწერა ლაშა საალ. Finding impact, of course, it doesn't matter in a round like this, but he is integral. He is a requirement in this map. If NAVI are going to get T-side rolling. Nothing there and then, but now NAVI gets a bite. Давай, ერთმანეთის პიკები მოუგეს საღუძმე. The question around NAVI is can they keep it together across this second map? ო მირაშას ვითამაშებთ ჩემ. Position on the other side, they know what it means to be close to achieving greatness. I one way are falling short when you're in the lead. NAVI, the pressure never goes away. It never stops. რა кай фейки გაუჩალიჩეს ახლა ნახე კარიგანას. ეს არის double fake. They have their fans in the arena right now. It feels entirely against them. The FaZe cheers. არ uflashებ ამ ჩემისას? მოკალით ბიჭო ბლაინდია კაცი. ვაიმე ღმერთო შენ მიშველე კარიგან. ვაიმე. კარიგანა რა კაცია თუ მჯეროდეს. რაკეტა ბინი. His first attempt at the B play, an up-tempo round. Scaled back immediately. Wonderful as a თავში წაუტრაბუნა. ბევრს უნდა. Alexi and wonderful. Don't even have time to come to grips with their failures here as Rain looks to come in on the backstab. Looking for a clean. თავში გაატყათა. არ მჭირდებაო, არ მჭირდებაო, ხედო. ვაიმე, ხო არ დაგეწყოთ. ტანკალი ძმებო. მოიცა ანგარიშის ნომერი ვნახო. NAVI yet to show us their map pick, the reason why. ბეჭი მენა, კარიგანა ბიჭო. Still up against a FaZe who refused to go down without a fight. Display სიცილეშეს მაგრა დააგვიანდა რა რაღაც All right then. Let's
Let's see what Alexi B's got up his sleeve, shall we? Scouting mid, but that shot sails on past them. So that was the chance to get involved early. Bit of a classic here from Carrigan, as he's pulled out the org. Guns and perfect position to use it in that new van boost. It's got a nice angle. Navi should know this is coming. They just I think the Eagles lead. Guy, Crosshair placement. He's going to take first class. Alex, this is Nate even finding more damage. Rob's just toying with him in middle, trying to bait him into the pistols is Alexi. Robs will not take that bait, he knows better. It's out of the danger zone, but that does leave the catwalk open, and Navi sights set on this B split. The pressure is going to be on Frozen and on Carrigan. Oh shit. Carrigan is just as a doubt reality. But that's the end of the line. It's Frozen and Rain who hold on. როგორ დავარდა ჯიგარ დამღამე? აი სტარტია ძმებო, საღო. ვაიმე, რას ვინერვიულებდი ვიღაც $100 რო ქონდეს დადებული ამ თამაშზე. როგორ უნდა იფიქრო, რომ ნავი მოიგებს вообще ამ მეიჯორს. ეხლა დავიჯერო ერთმანეთის ტიპებს მოიგებენ ძმა. Inferno-ში FAZE ძალიან მაგარია. ნავი ისეთიდან უფრო მაგარია. სიტიდან? Wonderful AWP-ს თუ აიღებს, რავი, შეიძლება რა მექნება. ვიზეუდო სამე ოროსიკა. On the desk is the guy to watch out for in this palace position. Brokey knows. Oh, JL just misshoots, I think. He's going to peek him close. It's a very strong reaction out of JL. Trying to play the close angle. ანამის იმას ზუმავს ავიდნენ ესენი ეიზე და მოჭიმეს მთელი ეისაიდ. Brokey waits all round. აუ რა გამარდა. აი ახლა რო გიპიკავს შიგარი. ვაი ღმერთო შენ გადამარჩი. აუ ის რა ზუმავს ლადეს შეხედეთ. აუ რა თაიმინგზე ჩახტა. აი რეინა იგებს ამ რაუნდს სოლოზე. რა რაუნდი წააგეშე. მოგეთხარი, კარიგანა ცხოველებით ააგეს. აუ რა მოლოტოვი და ახო. ვაიმე, მე კანკას დავიწყებდი მაგალითად. So, მორჩა ეს მაპი, მორჩა, წავედით Inferno-ში. ეგრევე რო ენერგია აღარ დახარჯო. ტიპებს რო ეგონათ რომ ნავი მოიგებდა მეიჯორს ლოლ. ეს მოიგებს. არა ვიცი რა არ მოიგებს. იმას ნორისის ახალგაზრდა ბიტასაც ეთიშვი. მაგაცობა ნეგენ. აი იმას 0-7 აქვს вообще. არა აქ Frozen-ამ გადაკეტა შოთ. Both kills off the spray. Very well recovered. Nothing to show for another eco that will go by the wayside. 1-7 0-7-ზე მაგარია. ან ეგენი რო დარჩენ ცოცხლები მაინდა-მაინც. If you're Navi, you're wondering how has it started like this moments ago. აი კარიგანას არ გავუპიკავდით? ანდერიდან? This grand final was as good as yours. But you've got nothing to show for these first 8 rounds played on Mirage. It's going to get worse before it gets better. Robs awaits inside of the connector, impatient. Bloodthirsty, Brokey brings his laser, missed shot.
Gonna have another chance, but they're getting closer and closer by the second. Support needs to be called in. Rob swaps positions. Ray might pay the price. What ხრახდება ჩემი კარგი მონ. Somehow it's a 3-on-3. I don't know where Rob's got to in all this. ეს არ გაიჩეკება შანსი არა. არა, რა გაიჩეკება, მაგრამ ბომბ დადებენ. Whoa. You can dodge it for a moment, but you can't cheat death. It's just been 1v2. Ой, что ты тут? Not even close. Not even close. Advantage, but Rob saves the day when FaZe need him, and they need him now. My oh my. იმას რა მოხდა თავში მეორე კაც. შუდით ხუთი და კაი იქნება. ნავისთვის. თუ არა დაინძრა ნავს. პირველი დაივაუტი. Ready to bring wealth of experience. აი კიდე ბიჭო კარგად გადახედეთ. გადახედეთ. ჩემცავით თუ არ მოგისმენენ იყვირეთ მე. მეც მოგივათ ლანზე ეგრე გადახედავთ. გადავხედავთ, გადმოვხედავთ და ანგარიში იქნება 13-0 და აზრი აღარ იქნება მე და დანებდები. მე თქვენ ესე რომ მოაფურცი და ფურცეს რო გასცეს და ში ერთაძზე ვარ ხო It's I push him. It's my bar. They have more ideas. Security this bomb site. We won't see necessarily a commitment off of this util volley. JL makes his presence known in Palace as well. FaZe blocking. Molly, smoke, double ramp. There's no getting in here. Navi have burnt the util of FaZe. They can recommit with a second test. It's costing them time. It's allowing FaZe to wait 3 in the site. Frozen top to bottom here. It's the players looking to come through. Rain seeks refuge under the palace. Frozen has to watch out for him from up above. Frozen answers the call. Rain is dead, but Frozen's still a threat. And more players flood the defensive lines for FaZe. They repel the A play. Ema late lurk out through middle, but what can he hope to achieve? Oh, they saw him. Timing on the man running under. And that just cuts off the bomb. ნახე სანა ბუზარია. რა გადაკეტა შეხენ. სპორტიდან შედის ჩიკარი, რას არ მიეტანინე. NAVI moving quickly. They need to. Time is not on their side. Pagol კარიგან ჩემი ძმა ხარ პატარა ყლე. Ema with the double. Suddenly there's a chance. NAVI checks that bomb plant and they're going to get it down. Wonderful. Vaime. And that gets him off the bomb. Vaime რა გარტყა. What? Vaime. აუ ქონოდა დრო რა კაი იქნებოდა. რა რაუნდს იგებდნენ? Let's go FaZe! Let's go FaZe! Playing ahead of the bomb in a 2v1 right there, it saves FaZe's bacon. And that was a beautiful move. We had a big flank coming in all the way through T-spawn. We had Carrigan being loud in the apartments, allowing his team to fight with him. აუ რა ის $100 მოდის ჭიბეში ძიას. But one not. ეგრე უნდა ითამაშო მირაჟი, გადი ეგრე შემოვიყინა. ეგ სტრატეგი გამოელია უეჭო. აი, გადი. ათუნდა აი მირაჟი სტრატეგი და ისე. აუ, კარიგანა მოჭიმეს შოსეს უბედი. აი ხა შოსეს შევენდა იმას დაენძრა ვინ არის. აუ, არ დაენძრა, არავისაც არ დაენძრა, პირიქით დაენძრა. Oh, what a will get silenced. JL secures the on the rotate over Rain, about to meet his fate through the murder hole. It's Alexi B to lock it in. Brokey maintains აუ რა მაგარი ავები ვიდეო იმას
Once again, NAVI feel like they're close, but they just can't break through. They just can't find the gap. They can't find a player. Rosena ძალიან ცხოველია ძმებო. On side, those lurks are getting hounded down. არა ეს ფეიდია კაცი. ფეიდია. FAZE holds strong. ეს ჩემზე დიდი არის ესავე. This gives Ema a chance. He woke up, found his first kill of the game last round. He now needs. კაჩ ავაპეს თუ გამოიყენებს სწორად აქვს შანსი მოგების ამ რაუნდს იმის. He never expects that they would give him this much room. They would give him the chance to play around this bomb, and so he'll go hunting first. Ema will lock in a bomb plant here, but his Brokey moves in, sliding through the market. Ema has got to do this all alone. დაასვარკა ბიჭო. There's that big laser we were promised. აიმე. Waiting for. And in a grand final, no less. Brokey is saving the day for FAZE in these last couple of rounds. ეხლა აიღეთ ტაიმაუტები რამდენიც გინდათ არაფერი არ გიშველთ. This is brutal from FAZE. This is a statement. It's the mentality of a Let's championship winning team. Let's go FAZE. Let's go. They've been in a fair few finals, Harry. We've seen მესამე მაპია ძმებო, მესამე უეჭველი. every single team. და ინფერნოში კარგად არ თავდება ხოლმე FAZE-ისთვის. ეგ როგორ მოიცოდეთ. From Shanghai to this arena, Katowice, they've had it all except the wins. Only 2 out of the 5. This would be their 3rd out of 6. If FAZE can bring this back in a reverse sweep. ეს მაპი თუ არ მოიგეს, ავით მაგრამ. შეხურდნენ რა, წინა მაპი ფრემი ის პირველ მაპის წაგება ედოთ რა ჯიგრებს. Carrigan right now, 6 kills, 6 deaths, 6 assists. He's bearing the mark of the devil. Done a deal with the problem in this position. კი, აბა რა იქნებოდა და უეჭველი თან. FAZE. და ყველა ძალიან მეძღება მაგრამ უნდა საგებს. არა ვერ მოიგებ შანსი. თუ გამორიცხულია ეკო რომ მოიგოთ ისეთი სტრატეგია ანტიფორსები გვაქვს. Now I'm so GG. Game has slowed to a crawl. ის კარიგანა შესწეს იქ ბიზე რა ვიდე და მოგიტყმათ კარიგანამ და რომ დაიღალა უკვე კაცი და ნუ გამიდიხართ მე. იფს რავი. არა იასნი. მოი მაპები მასთან ეგრევე რა. ეხ აქ დავბანოთ კიდე და ეგ მაპები ვითამაშოთ. დაადუხეს არ დედა მოუტყეს. ო დედა მოუტყეს. არა მე დავალაგოთ. ეს ამ მაპი გაამზადეთ ეგრევე და $100 გადადეთ ფარემ. Is that entry enough? Arigan Marak control of the site. It has got them some. აუ იმათ გქონიათ ახლა ბომბი არა აქვს. აუ მირაჟი ისეთი ნაბუზარი მაპია. ეხ ქართული რითეიქის ის კამანდა რო იყოს, ახლა ვერ მოიგებდნენ ამ 2-4-ზე? ძმოც გაფიცებთ. აი ხა ჩვენ აი ეს 4 იმენა რობზა ვინც არიან რა, ქართული კამანდა რეთეიქის. Looks like they want to try play into this one first. Surrounded. NAVI are boxed in, wonderful, desperately looking for a route out, but he can't find it. And so now it's got to be bit on for an ace clutch. The legacy member of NAVI, the longest standing. საუტარა იმ ჩემის ამ შოქი. The hells are empty because its demons are right here, and they are in the ranks of FAZE clan. They are lighting NAVI up. ეს ნავის ფანია უეჭვე. A whole map of mirage and nothing to show for it for NAVI. ამოიღეს და დაადეს. ზმებო ამ მენტალური მდგომარეობიდან არანაირი კამბექი არ არსებობს დაიკიდეთ. ამის კამბექს აქვს უში მილიონი გარუში. აი ახლა შეაგდეთ რაც გაქვს ახლა დადეთ ნავის კამბექსით. Not a way back. Frozen is 15-3. He wants to join this squad. He wants to take a trophy. შეიძლება რობოტ შეჩემის მოტყნული შვილი. Down to 6 before. ანუ ხმა ეს მოდა ჯიგარს, მაგრამ ვერ გაიგო ვინ იყო.
valuable. They don't fall. კარიგანა საუბრე. კარიგანა მუ. ეხლა მართლა ქორდზე გააკეთეს. რა პოზიცია იცის ნახე? რა პოზიცია იცის შეხედე? FaZe don't have the resources. They need to pull Brokey over. აუთო ხივი თუ ჭირავს საუბრეში. Defense over towards B then if Brokey joins the party. ცუდი ავებია ჯიგარი. Brokey's not moving a muscle. გავთ მე ამ რაუნდს თუ მაინც წამოიღებთ რაღაც შეიძლება გვეშველოს. აუ ეს გაიქცა და ისეთი ცხოველია კარიგან. საღოლ ბიტი შეყლევა მანდ უნდა გარბოდი აბა რა. Levels the playing field. Brokey you've seen that tendency to get აუ იმას ისეთი საამაყო HP აქვს რობზას რო. რობზას კაროჩე კაცი არ უნახავს და 6 HP-ია რა. All around it, მე kills არ მივცემდით მაგ. ჩვენ ეგრე გავაკეთოთ რა. მოისი ლანზე. აი 2-5-ზე თუ იქნება ბოლო რაუნდი დავასეივოთ რომ ანუ მორალ ბუსტი არ მივცეთ რა. იგი თუ პროექტებად. არა ეგ მაგალითად არც ხდება მაგრამ გაზარ. ო ანუ რეთეიქებამდე და რაღაც ყლებამდე არ უნდა. მომიდარი არ დაგჭირდება. თქვენ როგორი თამაში წავა. თქვენ ჩემი აზრით ისე დალაგდება ბრეკეტი რომ ჩვენ ფინალამდე ვერ შევხვდებით. შენ და ის კომანდა შევხვდებით ერთმანეთს CH-ში. Aggression ядრი. და მე მოგვიგებენ ისინი. ბიჭო არ ვიცი, არ ამგონია მაგრამ. ვინ ყავდათ? მოისა და ჩელო ყავდათ ხო წინაზე რომ მოუგებთ მაგათ, მაშინ ვერ მოუგებთ. მე მაშინ მეც ვიყავი. აი ხაც მაგრამ ჩემი ორი ცხოველიც ყავდათ მე. პრინა. მოისა და ჩელო. შენ ცხოველები არიან? ასენი. წავედი თუ იგებთ ამ თამაშს. ნავი, let's go. Right now FaZe could make a statement. They could have NAVI believing Ancient was all a fluke. And it would all start with this pistol round. არ გადმოგიხდება არა იმეს რეინა ჭორია. But the moment that ball gets rolling, will you be able to stop it? Bit thinks so. იმეა ტიპიჩი. Combine for a kill, but run down at ramp. Falls. Tapping away, can't find a thing. FaZe moving. შემოbrunda რაუნდისო. ბლოკი ძალიან ნოუპია. ბლოკი ძალიან ნოუპია გეუბნებით. ბლოკი ძალიან ნოუპია ბიჭო. ბლოკი ძალიან ნოუპია. ბლოკი ძალიან დასანერფია ძმებო. არა გასაუბრებელია. ბლოკს რამე დააკელით ტყუიები ძმებო 15-ზე ჩამოწი. აუ რას გიზავს იცი დაკენკავს იმენ. Inferno feels inevitable for FaZe to NAVI to battle on. ეს არის კარიგანეს მამა. კარიგას მამა. უეჭელი? არ განახ გამაგრა. გამაგრად გავდა ვერ დაამუღამენ. ეგ ტეტრის თამაშობდა საქართველოს. When you beat FaZe. ბიჭო, აი იმაში რო ახლა მე UFC-ში რო არის ხომ, უნდა მიაწერონ ვისი ვინ არის რა, რო იცოდეს კომანდა. იტრე უნდა ამოვიდეს. And so since that point, the cogs have been whirring, knowing it would come up today. But the solution has been a long time in the making, and FaZe have solved this problem. The final boss. ჩემი ყომარის და ძმა ხორცად. გიგილა. Hello. This is powering back 4-on-5. Oh, დაამთავრდა ბაზა. And FaZe go berserk in this 5-on-2. There's not an inch for NAVI to take. თავად როგორ გიგითხოთ. They win the first and the last round. მონიტორიდან. ძმებო ამ თამაშს FaZe იგებს და გასპოილერეთ. ამაფს უბრალოდ. მინუს რისკში გადავედით. Then this one will get away from you. What a recovery from FaZe. No one was stepping up on Ancient. The only bright light was frozen. But as this grand final is lurched on, as NAVI have tried to play catch up, everyone is having their moment for FaZe Clan. There has been no saving grace. JL's courage
Wonderful's flicks, bits, headshots, all denied by the inevitable FaZe clan. A trade out in middle. JL makes a move. Carrigan gets that jump spot, but his head cut off. It's opened up a path back to safety for JL. He'll take it. Barely standing. A heavy gust will not head off, but FaZe want nothing to do with this shot. Gonna be round the world and back again into bit. NAVI are left with the thought that this round is so far from over. They've been in better spots than this. Two go wrong. Bit dead first. That opens up the A play. That opens up the ending of Mirage. ჭკვიანური გაპიკვა იყო მირაჟის. One that they hope disappears. This can't be real. That's what they're thinking. Oh, but it is. FaZe clan teed up to take it. A man down as they embarked on this final round, this final journey. They want this one to go to 3. They want this final to deliver. And they'll lock it. FaZe clan recover. They flip the script. They land on their feet. And now the job is just beginning. მოდის $100 ძიასთან. 1-1. კარიგან. იმენა პლუს 18 იყო ეს მაპი ცოჩი. აბა. Happy, it's not happy. Let's knock that. Guys, one's falling under. Up, now. They're gonna beat him. This guy was mid. One. Yeah, we just go double lock. One should be late BS, boys. I saw him mid. 15 seconds ago. Now short, please. Kitchen, Javi. Landing. There's second garden. Yeah. Both sides. Making few steps, sir. Now short push for now. I'm peeking in some. Yeah. Move up, guys, move up. You can short one. Short. Stop it. Short dead. He was stopping. Rocket bench. Okay, well, nice. უკეთ ტიპებს ემოციაც აღარ ქონდათ რაუნდის მოგებისას თო. Who the fuck are these boys? That's frozen now. ვიცი, კაცო დასკრინული და ყველაფერი არის, კაცო ხოძი არის. Просто მე ანგარიშის ნომერს ჩავაგდებ პროგრამე მაინც რა. თუ არ იყოს. მე ის დაგვიანება იმის საქვე. NAVI იგებს majors lol. Აი. მოიგებს NAVI მესამეებს. აი ბიჭო რა NAVI მოიგებს, ახლა გადავხედოთ რომ ვის უფრო მეჯელი აქვს, აბა ერთმანეთის წინ აღვიქ მირაჟის. ვიცი რომ ვერ მოიგებს, მაგრამ მოიგებს. 12 მაპი აქვს, 12-67% აქვს მოგებული. პროცენტულობით მეტი აქვს. ის Inferno-ა. უი, 4-დან 100 აქვს მოგებული Inferno FaZe. უი. 4-დან 100 ხო შეჭი. 4 მაპიდან 100% ანუ შეჭი. უი. ეს მოვისთან წააგო, უი. აი ბიჭო NAVI სია მესამე არა ის პატარა ჯუჯუ. აბა, FaZe მოვისთან მოიგო 4. Vitality's მოუგო, Gears მოუგო, Eternal Fires მოუგო overtime-ში და Gamer Legends მოუგო. ავერთი NAVI-ს გავჩეკოთ. Diamond-ი გიჭირდება ხო შეჩემში? არა, ეს არ მით. მე Diamond-ი დავსვიცმებო, ჩემი პიკები ვინც გაპიკეთ, გილოცავთ. Universal Diamond. ერიქით Diamond-ი. NAVI-მ წააგო Gears-თან Inferno-ში. მერე მოუგო. არის ბიჭო. წაუგია NAVI-სთან. Best of 3 არ აქვს აგებულა. თუ? მოიცა? არა მოუგია. Best of 3 ყოფილა. და მოუგო. Oh shit. ბიჭო, ძალიან ცუდი პიკი იყო მე თვითონ მკითხა.
რა PGL-ს რა ხო არ ღადაო PGL-ი რა სიხოდება შემდეგ წელს 11 ტაიერ 1 ტურნირს ატარებენ ბიჭო აუ რა კაია კი მე მიდევ შენ გაქვს $100 მოიცა და გადავხედო ერთი ანგარიშის ნომერს სეპირად გეტყვი რომ რამე თუ გინდა ერთი წუთი ჩაიწერე 24:00 ორივე მაჟორი PGL-ის იქნება შემდეგ წელს იმას ანგარიშის ნომერს გეუნები რა G50 TB Oh shit ანუ 25-იც ექნება მეიჯორი წესთა რა PGL-ს არა never mind რა 11 ტაიერი ივენთები წერია მაგრამ რა იქნება ეს ივენთები არ ვიცით ჯერში შეიძლება მეიჯორი იყოს ის ივენთები არის ეგ წერია მაგრამ არ წერია მაჟორი რომელიც არა მაჟორი ვისი იქნება ეგ არ წერია просто აბა რომელია მეიჯორი რაც აწერია first major და second major წერია ერთი და მეორე არის დეკემბერში ვისი იქნება ეგ არ წერია ნუ შეიძლება PGL-ის იყოს დიახ კი დაველოდოთ რესამე და გადამწყვეტ მაპს გადამწყვეტს როგორ აწევს კარიგანა თას თავისი ხალხის წინაშე და ჩემთან დაეწერება ილია დონეიტედ $100-იო ეგრე აუ რა კაია გიორგი რა ეხცმარო გეუნებით დამიჭერეთ რა თემებზე უნდა დაგიჯეროთ სვეტში ოე დმაკაც კომშიდობა გაქვს შეჩემა შემოგევლე. ოპა! მე კატაპულტირება გააკეთა მანქანა. ეხლა რა რკიდი ამაში, ჩემო წავა ახალს გამოიყვანს ეგრე. სათაურზე ვყლევდები ბიჭო მე. კაჩე მე გეტყვით რა 13-ით 2-ს იგებს FAZE რა. მაქსიმუმ. შეიძლება რაუნდი აუღოს კიდე ერთ ზემოთ. ამდე ხაში იწება, არ ვიცი, აქ უნდა ეძებს. ძმა, მე რო 6000 კაც გაუპუჭე, მანამდე დაიმონდები ავაღებინე ხალხს მე ძმაო. ოიცოდე, ამიტომ ერთი გაპუჭება არ აუშავს რა. ამდენ მორჩა? 2. ამდენ 2. ვერსტაპენის ფანი ვარ. ავახერ სანდროს ვა. იო, ღმერთო შენ. Let's go FAZE, let's go რო გავაჩუმოთ ეითერები. Let's go. ცხოვრებაში არ მიბალეშიკია FAZE-ის. მაგრამ let's go FAZE. მიდი FAZE. ხოვთ. ამ ერთხელ მაინც დავსვა რამე სწორად ეს დედა პოტრული. დავიღალე. აუ არა და სანდრო რა შოთები არ თქვა გუში. აბა ბიჭო რა მაგარი ავეპია ჩემი სანდრო. გუშინ იყო, მაგრამ მან კაი ავეპია, просто რა ვიცი ცოტა ყლეა. ნუ მოგლეიზებს ეგრეზე, შეიძლება თავში ამივარდება მე. კაია რა, ბანი ჰოპებს და ყლეობებს რო გადაეჩიოს იმენა დატყნავს კოჭები ვიტკამანდაც. ატრაქშია შეჩემას ისოში ბანი ჰოპი რო გადავეჩიო. ანდადესი. მაინც რა საიდანაც რაღაცნაირად გამოგდის მაინც. თუჟო იმენა შენ ხარ შეჩემა ეს ნახე. შენ ცხოვრებას აღწერს აი ჩვეულებრივად ეს ვიდეო. მე ვარ საუკეთესო პიკემ ჩელენჯერი ძმებო რო იცოდეთ. მე სტრიმი დალაკეთ არხი გამოიწერე, თხოვნა იქნება.
ატიკაც. აი, ხო დავიძოთ 6500-ისკენ. რა. უფ. რომელი მეორე თუ პირველი? ეს ვინ არის? შენ ცხოვრების ამოწერი ვიდეო არის ეგ. არა, კატა ჯობია შეჩემა მაგ ტრაქს. Around. We don't care, we still got to outduel you. Round number 8 is more indicative of a more normal round, so to speak. And now we're going to be going for an A setup here, right? And it is going to be FAZE, just going to be, sorry, round number 9 rather. They're just going to be in your face. User left your channel. ვინ იყო? დაიგაპრეფაიე რა. კაპანა იყო? ბიჭო, მოის. ხო, რა ხდება? 7-1 up. You're a 4-2 scenario, 4v2 scenario. Ბიჭო, მოის და რაო და გავიდ. Play 2 versus 2, but no, they're going to make you feel very uncomfortable. You can see the last NAVI players just running around like Tom and Jerry or something, just running around the map trying to find some egress into a bomb site, and in the end, they still couldn't get it done. That is FAZE never allowing you to kind of gather your resources and maybe try and inch that round away from FAZE. And it's something NAVI haven't experienced so far on Mirage. Whenever NAVI have played their T side, they've been successful at getting into the executes, winning out the trade duels. არ ვიცით, მამე, ეხა მე როგორც საუკეთესო პიკემის ვიდეოს გადამღები, ვიცახი რომ ამ თამაშს იგებს FAZE რა. They would always find themselves up 5v3, 4v3, 3v2, so they always had to play from behind. Something that throughout the entire tournament, NAVI have not tried for that T-side Mirage. Yeah, and look, we talked about it, standout player. It is important, I think, that, you know, Rops gets in the mix. He was absolutely missing on Ancient, hasn't really showed up this tournament to the standards we know he can. If he can deliver the major final to them, I think everyone can forgive him. I mean, obviously we will. That grand final is going to dictate how we look at Robs here in Copenhagen. This was an absolute brilliant map. You don't need me to tell you this. The numbers tell all the story you need to find. I think he had a perfect balance of when to be aggressive, and here we have a couple of good examples as well, and also when to be a bit more safe. ბიჭო, დანიაში უიზო შეგვიძლია ჩასვლა? He's a very composed player. შარკა გიჟივით მეიჯორდია და არ კიდია ცხოვრება. This was a clinical from Robs here. And again, the amount of kills that he finds in Flux, that just tells you all you need to know. He was definitely a step ahead. And this is just classic vintage Robs coming out right there, right? And it's not just about, look, we know how cerebral he can be, but it's when he takes his fights and how... მე ვერცხლი იმიტომ აგაგებინეთ, რომ დამიჯერეთ, ცოტა ხანში ვერცხლი უფრო გაძვირდება. We missed that Robs. That's what missed. It's not like he's... იშვიათი იქნება. აი რა ჩემიყლეობა უყურე პროსტა მე შეხედეთ. აი ახლა გოლდი შეადარეთ რა პროსტა მე და ამას უყურე. აჰა. შეხედე, აი, აჰა, რა ყლეობა. ნახე რა ლამაზია. შეხედე ყლეობა, ლამაზი. აჰა, ინგეიმში ნახოთ რომელი უფრო ლამაზია. რატო ვერ ვაინსპექტებ ამ ყლეობებს? ოე, ინსპექტ. აჰა. განახოთ. აი ეს მოიგებს, ეხლა ჩვენ რომ მოვიგოთ ვიტყვი, ისინი მოიგებენ, რა ქვია, ეს ონისეს კომანდა. აი ჰოგი მოიგებს. ჩვენ მოვიგებთ რა, მე ავტომატურად რა. ნახე, მოიცადე? აი ხა, რომელი უფრო ლამაზია, აი გულწრფელად თქვით, ეხლა აი ეს რაღაც ოქროსფერი თუ ნახე. აუ, აქ არ მაქვს ბიჭო ის ყლეობა, სილვერი. ლეად. რამე სილვერი არ მაქვს? აუ, რატო ვერ მაჟორისის გულს ცოჩიჯობია სილვერი სილამაზ. აბა რა, ბიჭო, მეც მაგას ვიძახი, მაგიტო ავიღე შეჩემ ამ აკაუნტზე არ მქონია მის დედავატი. ამას ვერ ვაინსპექტებ რატომაც. ამდენ ხანში იწყება, აი 5 წუთი მაქვს დრო, აი აკაუნტ შევცვლი მოიცა. ეს ინვენტორიდან დაინსპექტე. არ შეიძლება შე. ისე ვინმე ტიპი არის, ყველა დაიმონდი რო ქონდა, ეს თუ არავინ არ არის, ეს არავინ არ არის. არა, ყველა დაიმონდი და ვინც ვირტუს პრო გამოიცნო, ეხლა არ შემაგინებინოს იმენა თავი. ვირტუს პროს. ეგ მეიც. დაიმონდი რო ქონდეს, მენა აკაუნტს ფასი ნახე, მე. იცი როგორ უნდა იჯდე? ანუ როგორ უნდა იმენა ყველაფერს დეტალს, ყველა დეტალს ყურადღებას უნდა აქცევდე იმენა. რენდომ ლაქსა ხო ექნება ვიღაც. რენდომზე რა ვიღაც რუს ვალოძია დაწერდა ეხა რომ იმის მოიგებდა რა ვირტუს პრო მეიჯორ. აი სხვანაირად რატო დაგეწერა რომ ვირტუს პრო იგებდა მეიჯორს. აჰა. გამბიტის დროს არ იყო. ესეთები არ იყო ყოველ შემთხვევაში. აჰა. ნახე რა სილამაზია შეხედე. მაგ დროს გამბიტი. შეხედე რა ლამაზია პროსტო.
კი ეკნებოდა ტრილიონი გუში. ნახე რა ლამაზია და შეხედე ხა ამ სირობას რა არის ეს. აი ეს რა არის მომბაზი გაფიცებ. აი რა არის ხა ეს. აჰა. აჰა დაიმონდი. ნახე ან დაიმონდი რა არის. აჰა ერთი დაიმონდი. ორი დაიმონდი. ვის გაქვთ ბიჭო? სამი დაიმონდი. ხა არ გამაგიჟოთ. იმენა პიკემის მასტერ კლასი ვარ. და სად ეს ყველაზე მეტად ეს მომწონს. ეს არის ბოლო შვილი რა, ხო იცი, ყველაზე პატარა შვილი რომელიც არის, ყველაზე მეტად ეგ გიყვარს მე. ნახე რა ცხოველი რაღაცა. დაიმონდი. დაჟე მე და ნახე. იძრაც არ ამიღია დაიმონდი კოინი. გოლდი ნახე რა ლამაზია. მე ვანგარდი. ეს ახლა ეს გოლდი ეს მე მგონი სილვერი უფრო ლამაზი. რაზე იყო ბიჭო მარტივი გაჩუმდი. Sorry. In Arizona that I think I could potentially cook an egg today with my stove. How is my harsha? Friendly fire will not be tolerated. That's how we didn't die. Welcome to Call of Duty, man. That's not going to be the case against NAVI. They like to play back on that bomb site. They like to play defensive. So this is for you. I guess the spacing that FAZE will I am link the ვერ გადავალ ბოდიში. თარა მაგარი ლინკი არის, შეხედეთ, მოვაც გაფიცებ რა, სანდრო. სტრიმზე შემოდი რა. Steam community look. Certilicom gift activation. Gift activation. დაგიჰაკეს ძმა. პაროლი შეცვალე. Steam community look. G0.org. On that CT side of Inferno for NAVI. He is that A rotator, he's that A star rifler while Bit's playing towards the pit position. And he's sometimes Steam community წერტილი გადავალ. And I feel like that could potentially be a liability if FAZE are able to target him, take him down. Bro, they're so screwed. One will be off towards A, Bit and Bit. The other two players are towards the B bomb side. They have so many avenues to work with. Sure, and I'll tell you who isn't a liability. That man on your screen right there. აუ რა მარტივი მეიჟორია FAZE-ისთვის და როგორ ეწერება ჩემთან donate-ed $100-იო რა. აი ხო წამოწები და უყურებ FAZE-ის დომინაციას. I'll be the face, I'll be the voice, I'll do it all. I'll do all the media work and I will declare myself a legend before I've even played in a major final. And I was thinking, wait, that's a good one, like that. Talking about JL, but yeah, it's great. No, here's the thing though. But like, you know, he's calling himself a legend and I'm like, listen, you know, not yet, mate, but if he can get his team over the line, then yeah, you've earned it. Right here, right now, if it does it, he will be called legend. The J is silent, and he absolutely will deserve his spot amongst the Pantheons of one of the greatest performances ever. ჯარუც მე მგონი 360 ყუმარობენ, მაგრამ ზოგს 240 ექნება ჩართული წეს. Clutching out time and time again. But I don't want to rely only on that to be the winning condition. I mean, you're going to have a couple of individuals having these moments, right? I take you back to the ace against G2 that changes the whole course of the game. That was JL, and I like to see him. მარტო დამუტვა შეგვიძლია და როცა მოვამით ხარ და აქვს. Because there's going to be a moment where the best Counter-Strike is not going to be an option. It's going to get messy. It's going to get about crossing flashes, crossing smokes and all. And I think he's very dedicated to be that. Talk about Ime and his rotations. I agree with you. I don't think Alexi is in a position where on this map he can coordinate everything. I think you rely heavily on some of the individuals making plays. This was one of the map where Apex was so adamant about it in Vitality, saying they're not doing anything. They're not helping me. They're not moving. I don't know how the map is going to look like. This is where Ime has to do a couple of moves. This wonderful has to reclaim space with the AWP. You don't want to be aggressive in the beginning, as Jacob was talking about. That's fine. You don't want to fight up in bracket. That's fine. But when the round prolongs, you have to go and look for information. You have to have that distance, that motivation, and that movement, which they haven't had on the first map. So you got to materialize it. If he plays safe against FAZE right now,
they're screwed. Yeah, they are screwed, you know, but there's one reliability, and I will, you know, put focus on towards JL. And I think one of his main qualities he's had throughout the entire tournament is that he's making the right plays. არა, კონდა ეგეთი შანსი, მაგრამ ისეთ ასტრალის შეხვდა რომ მან მაგას ტრალისტა როგორ უნდა გეთამაშა, იცი? კოუჩ უნდა შეძლებოდა ყოველთვის ლაპარაკი. კოუჩ უნდა გაეკოლა რა. და ერთ-ერთი კლატ. ო, და ერთ-ერთი კლატჩების დროს სპექტატორში უნდა შესულიყო კოუჩი. და ინფოი თქვენ. არა, მაგას ტრალის რავი რა. Yeah, and look, I think also, you know, had some stellar performances on this map. They need it now, though. So, guys, we're getting close. There's like 1 minute before we're going to take it back to the casters. So, don't do predictions. I think I've learned over my long and illustrious esports career, they're worthless because we can't see the future. And ultimately, you can only lose because if you get them wrong, you know, that's that. But I'm going to ask you, are we seeing Carrigan's history or are we seeing the makings, the beginnings, the origin story of the real Alexi B? Which is it? Man, listen, if there was any moment to tame the beasts of FaZe Clan and beat them with your mind, that would be the moment for Navi. The system of play prevailing. I'm going to take a risk. I'm going to say we see an upset. Okay. King Carrigan gets crowned tonight. Less than an hour, Carrigan would have won this major. Yeah, okay, I love it. We're setting them up like Professor X and Magneto, guys. I love this stuff. We're going back to Harry and Hugo for the deciding map of the Copenhagen CS2 major. The last time we got all 3 maps in a major final was Boston 2018. That was where Carrigan at the helm of FaZe experienced the greatest anguish of his career. For history to be made tonight, maybe history has to be broken. The final match is Inferno, just like it was all those years ago. Is it heartbreak again? Or did FaZe rewrite that story right now? Pressure makes legends, and only one team can be that. ფინალი თან ხო? იასნი. FaZe trying to right wrongs. And Carrigan, the king of Copenhagen, at the helm of it all. Versus Alexi B, who has finally led an international team, not just to major playoffs, but to the grand final. Inferno is bound to be epic. Always used to make for a great decider. And so let's see if that holds true here and now. Rob starting things off over in the boiler. And it looks like the rest of FaZe Clan want to come around and join him. NAVI line with only 2 players to defend this side of the map. Ima and Bit, they've got their work cut out for them. Pressure towards the pass. They'll deal with Rops early. They flush him out from balcony. The apartments are clear, but rent is due. FaZe are moving in. Tap on a Bit. And that stems the bleeding, that stops the aggression, that allows a bomb plant here for FaZe Clan. გასმოუკები დაუყარეს, იმენა არმორი არავის არ აქვს მე ხოძეჭი. So they want to try and take space away. They're going to pressure. ვაიმე რა დაერხათ ეს დაუტი. ვაიმე. მაგრამ იციან აიციან იმაზეც იმაზე. ვაიმე, nice. რა nice შენ. აქ თავ. No one by his side. არ ვიცი. They're the ones to get off to a good start now. That is not an easy round for NAVI, even with a 5v4. They may have FaZe surrounded. But we talk about how hard these retakes are, how easy these post plants can feel. რა ეგრე ბიჭო, ცხოველები ხართ ნავის ნუბალაში ყოფტოი? Just trying to hunt down NAVI, who hold off. For the right amount of time. პროზენას არ აქვს დო. პიტას ხო აქვს? FaZe come through. დაღოძმებო თქვენ შემოგევლეთ. He gets flashed out. Frozen comes hounding down. Frozen in the smoke. Spammed out by Alexi. He'll go no further.
They waited over in middle, waited for this smoke to fade, and now they try to play their hand through it, and it's fast up in the top mid. Explosive, but into the crossfire. არ მოკვდე. არა. Wonderful. Քონი დედა მოყან. Oh, motor mouth for Alexei, rapid calls as well. And awake for this final match. They were disappeared in Mirage, but an opportunity presented for NAVI to start strong on the final map of play. Months in preparation. Final რა ხოჭია შეგენაცვალე ეგეთი ხოთით მინდა თამაში ერთხელ კიდევ counter-ის რა ხო მიდი FAZE გამანახეთ ვინმე ბიჭო იღრიალეთ FAZE-ისგან ტო just flown too close to the sun. They thought they had this one in the bag, but a little time in between games, a chance to talk to one another and really talk, and then you come in here. გაჭედა თქვენთანა? წა გაჭედათ მე ინტერნეტში. გიჯირობს. ჩიკ პუჩურში. Write it off. This is a field run right now. With the world on their shoulders, with everything to play for. Legacy. Wow, Legostein, Dramaga. On NAVI. Hey, The pistols are making this round tense. JL, შენი დედა მოვტყან, მარტო შენი. გადატენე. დავიდი, წადით, კლიერია შენ იყო ნაბოზარი თუ არ წახვიდე. ნუ გადადიხარ იმე, არ მიდიან ეიზე, შეჩემა. არ მიდიან ეიზე, რატო გადადიხარ? აუ, საიდან აიღოსო? აი ეს ყველაზე ყლე პოზიცია. აუ, არა, მარტო ამისთვის არ ყოფილა ყლე პოზიციაში. საღოლ, არ გაურაშო იმე? ზომბი დაუდეთ, კაია. მინუს იმე. These shots missing, that window is closing, that gap is closing. Brokey can't find anything. რა გადარჩნეს? სკახტები ესენი. Thin margins right now, but FAZE-ის მაიკაეცა და ნავის ბალეში ყოფდა ის თუ ყლე არ არის ეხლა მითხარით თო. რა მოხდა? FAZE-ის მაიკაეცა და ნავის ბალეში ყოფდა, ნავი ოყვიროდა. denied at the door again. ეს ხოველები არიან FAZE-ის გულშემატკივრები. FAZE come through with a full buy. This will be it. Wonderful early on the AWP. We've been waiting for him to have his ცოტათი მაინც არ გეცოდებით რა. მეცოდებით ბიჭო. ეხლა ნახეთ რა უქნას. მიდი FAZE. ხოდი ბიჭო, ხოდი. ბიტ ვალერა რო გიყვირის, მაგ თამაშის დედა მოვტყან მე. ვალერა არის ნაბოზარი, ისი რატო? იმიტომ რომ მაგასთან ერთად თამაშობდი FAZE-ს და მე წამშალვა ნაბოზარმა. იასნია შეჩემ. აუ ის დაბომბეს ის უბედური, აუ. და ჩელოს და იმის კომბოები გაუკეთეს მოისას. გიყურეს უეჭველი. აი ბიჭო, ამათ ვაშინებ ხა რო Inferno დაბანონ. Inferno's დაბანონ. ბიჟი, აუ. ქვენი დედა. დაგვენტრა ბიჭებო. Andra, შენ გოლდი გაქვს უკვე შეჩემო. დაიმოც ვერ იღებ, ხო? არ გამომაყლეო შეჩემ, მიიყიდე მე. Veto? წინა, ანუ პირველი სტეიჯი დასვი თუ ვერა? ეხლა ნავის მოგება დაწერა. Time is the one resource that FAZE clan do not have. Doesn't elect to throw it. It comes in too late. They're already past this. მოკვდი რა, მოკვდი ჯეილეთ ხო? აი ბიჭო, რობს, მიდი შენია, შენ ძმობას ვიცავ, ყველაზე მარტივი ქალაქია შენი. 10 წამიდა. ჩვენია.
აჩა მოვკლევდე ახლა რა ხდება? ვამპიდარასტებს რატომ აჩვენებენ ტო? Absolutely. Got to give it to this roster for resetting in that way. Sure, first map looked fantastic. We didn't doubt FAZE. Hey, NAVI. The fashion that they did. The threat posed to NAVI and still they რა სტრიმა გაჭედვა დაიწყო ძმა, ჩემთან არაფერი აჭედავს, ძმა, ნუ მატყუებ ახლა. Δεν გიჭედავთ. ბევრნი ვართ ეთყობა და მაგიტო ჭედავს. დავაი, სტრიმი დაალაიქეთ, არხი გამოიწერეთ მე. ნავი. რა მაგრად ყვირიანი მენე რუსული აქცენტი მაინც სხვა არა. Do those doubts come creeping in? მიზაჩვეულებრივ შავარწრივ სახეში. ესენი ხო იცი რუსულად დაპირებენ ბაზარს. ვინები? შენ თქვენ ხო აპირებ რუსულად ბაზარს. რა დაიყვანე შენი? ბიჭო რუსი კი არა ის დაიმატე თუ გინდათ. დონკა. რუსულად ლაპარაკობ მე კომფორტულებაა რა და მაგში. დონკა დაიმატე, დონკა. გიორგი ორნიანი არის სახელდაგვარი. In outstanding form. JL is the one leading the charge. Almost 170 ADR. არა, FAZE-ისკენ ვარ მაინც. დღეს წდება ეგ ნავცი რომ მე ვისკენაც ვარ ის იგებს. It's a FAZE. ჰა. ნავისკენ გადახვედი. არა. დირექტ FAZE-ისკენ ვარ. ეხლა უნდა გავტეხო ნავცი, იმიტომ რომ დღეს ვისაც უბალში კი ყველამ წააგო. Why me? Კიდე კაი საქართველოს ნაკრებმა აწააგო ღმერთო მადლობა რომ ბერძნებისკენ ვიყავ. ეგ ვიცოდი რომ ეგრე მუშაობ. ეგრე ვიცოდი შეჩემა ეგრე. ეგ ვიცოდი რომ ეგრე მოხდებოდა და მაგიტომ ბერძნებს ვალეში ყოფდი რა. Let's go საბერძნია მეთქი ვიძახო. ელაზას ვალეში ყოფდი. Inesta panomu, iate velia, ana da vashtolo tu una psichetelia მაგას ვხეროდი. ეგ არის მაგათი ის შეჩემა გაიღიმე. ვახ ჩემი კარგი ტრაკი მოუტყან და შენი დედა მოუტყან ზემოდან. 407 კაცი ვარ სტრიმზე. დავაი რეკორდი მოიხსნა გილოცავ. და ჯეილს დედა მოუტყან კიდე და კარიგან სადის რო შეყლეო. ალექსი მისნაირი დებილი უნდა იყო რა. საერთი რა გააკეთατε მე full blind-ზე ბანანი გარაშა იმე ჩავიდა ტირამპაში. ტირამპაში ჩავიდა ზურგიდან დაადგა კამანდას იმე. მე რო იმოსკენი შეჩემა. Feeling the pressure, feeling the burn. Alexi's got them right where he wants them. This is ukshi დაადგა. And we're finally getting that forward. სანდრო სმოუკში დაიმალა და რომ გამოიხედა ხუთი კაცი ზურგში იდგა იმე. The best form he's ever displayed, shining through in the NAVI jersey. გილოცავთ რეკორდს მე ის ხართ რეკორდის მომსწრენი ხართ ჩემ არხზე. 406 კაცი. This could be a career defining. ბიჭო რომელი ანგარიშიც გინდა რავი რა აზრია ქამის დედაცა მოუტყან აღარ მინდა ძმაო. For JL, he has been the outlier for NAVI. He has been a rock in this competition, going from a middling man in Apex back at Paris. აი ხა ამ რაუნდს წააგებს ნავი, აი ამ რაუნდს წააგებს ნავი. არა, სო ხოძე არიან. Right now, he's writing a new chapter. FAZE და კარიგანა ერთი მასში კალიფრში არიან რა. Просто რევაზა უფრო ის არის. პატარა წონა. Back to basics. Rezim ras გონებრივად ვერ გაკაჩა და კარიგანამ გაკაჩა, Rezim აიმში გაკაჩა. But FAZE have not lost this map in this year. სერიოზულად გარღვევაში ვარ ეკონომიკურ ზარალში კი არა. მაგას უკვე გარღვევა ქვია. ზარალი ცოტა ისეთ თემა არის რა, შეიძლება ამოქაჩო, მაგრამ მე გარღვევაში ვარ უბრალოდ. NAVI are giving them no way in. Alexi retreats to grab more utility back in the spawn. FAZE-მა უნდა მოიგოს ყველა ვარიანტში. But NAVI don't let. რაშ პირაშია თქვენი დედა მოუტყან. აუ ალექსი ბირო დაგიჰოლდავს ჩემი კარგი მაგ დღის დედას შევავა რომ მომიგებს ეს დებილი დაენძრა. აი ბიჭები. არა არ ეთეიქებს ამას ნავი უეჭველი აზრ ყვილა არ გამიხარდება.
მოკლა იმას მოუქში? აუ, დაენძრა თაბა იმათ. ყველაფერი აქვს ხო უტილიტი. აბა რა ორი ფლეშით რითეიქი მისტორდება. ბიტა, შენი დედა მოუთხან შენ. სამი კაცს მოუქში მოკლა ბიჭო. დედა მოიტყნა ტიპმა იმენა, სიმპლ არა ყლეო ჩემ. He bites back. არიგანას მამამ ეს რა ყლეშვილი გავაკეთეო იმ. ხა გადავახურდაო დოლარში. დოლარში გინდა ილი? And it was a close game last time. They lost Inferno to FAZE, but they lost it in OT. Right now, FAZE have barely broken through. A couple of chances, a bomb plant here and there. But NAVI are not giving them peace of mind that they can be competitive Let's go in this FAZE. grand final. უნდა გავწურო. მოიგო, ეხლა იწყება comeback. ეხლა იწყება comeback, შო. ეხლა იმას ვიზავთ რა გავწურავთ მეცა? რა შვიდე? ფეისის თამაში. რობზა აქ რო ვეღარ ხტება მომენტის ღმერთი. აუ ამათ რა სეტაპი აქვს იმენას დედას დაადუღებენ იმენ აპარტმენტში. ვაიმე. ამიჭედა. რო ხდება? აუ გაირიპა, არა გასტორდა. ინაღამ გაირიპა PGL. აუ ის რა უტილიტის იყენებს შეხედეთ ჩემ. აუ დედა მოეტყნა. ვაიმე PGL-ს დედა მოეტყნა. კიქსე ვერ გადავალ, კიქსე წამო კიქსე. და ყავდა თქვენი აზრით? მალე. არა, ყდარია ბიტა აქ. Now's the time. აუ იქაც გაიჭედა ჩემი რუსულზე გადა. რისიელს გადა რუსულზე სად არის რუსული? დავაი, ვნიმანიე. აუ კაცი მოკლა ბიტამ ბიჭო. ეს ვის უყურებ არ ვიცი ვინ არიან, მაგრამ 7-0 нахуй. 7-0 იგებთ ნავი ბიჭო. Всё нормально. აუ რაღაც რუსული სტრიმი გავადრი, არ ვიცი. Что в том до конца будет играть. კაფი გაიფიქსა ის? აუ ვიგებთ. ბიტამ როგორ მოიგო აქ ბიჭო? აუ ბიტას აუ რეჩება ბიტა თუ ბიტა რეჩება ბიჭო. And the thing that's so wild is after NAVI's run through that elimination stage, Bit was not the man you thought you would look to in this grand final to be the difference maker. He's making more than a difference. He's making this a nightmare for FaZe Clan. More aggression. PGL hasn't exactly been sleeping towards his B side. Good grenades in this round. Look at them. Down banana. ანელები ჭიანებია აი utilityია JL feels free to play solo. მეორე დიგებს ვალერა, მაგრამ იმედია ვერ მოიგებს. ვაიმე ეს რა ინფოს იღებს შუაზე ეხლა და ბიზე გადავა ყველა. აი კარად ვაგინებთ ხო? გადადი ბიზე რუიანიე? არ გადახვიდი, დარჩი, კაი ბიჭი, wonderful. Wonderful. აუ, ის რითი ჰოლდავს საწყალი JL-ა ჩემ. გადადი თქო ჩემისებო, აბა თუ ეხა დაიხმარეთ. კაი, გასაგებია რომ FaZe-ისკენ ვარ, მაგრამ ხო უნდა გადახვიდეთ. აუ, რა ყლეები ხართ იმენა რა. და ამათმა რატო უნდა მოიგონდო? მაგრამ უტილიტი არა აქვს, იმათ ვაფშე არაფერი მოკლა მაინც შეხედო. სადუსკავს რეინა დებილი. ნახე. რა უტილი იმათ HP შეხედეთ მომბაც გაფიქრე. აუ ის ხრიანი ვინ არის, არ უნდა მოკვდეს. მოლოტოვი აქ ალექსი ვიზიასნა ეხლა. NAVI, კი FAZE. რა დამოლეს ამ ჩემისემა ბიჭო. ეგ არის პირველი რაუნდი წამოვიღეთ საღო. ორივე ვაი ბანანი ბოლო. ბანანი არ იციან info. სო მოიგო. ვაიმე. როგორ მოიგო ბიჭო?
ფუძი ბიჭო, დავაი ეგრე წადი სახში. ორა ფინალი აიწია. ზუკა, გაუჭედეთ ყო მოისას კომპიუტერით იყოს. Frozen is having an unbelievable final. And FAZE need to propel off of that clutch. ისინი ბიჭო, ანუ ხო იცოდ, ხო იმან ორი კაცი ვერ იმამ არ ინფო არ მისცა რომ ორი კაცი იყო ბანანზე? აი ამას იმენა ყლით ვცემდი მართლა აღონ. Let's go agency. ეს რაღაცა სვავს ეს ნაბოზარი, დოპინგი მიიღო. შეამოწმე ტესტ, pause. NAVI lose one round and the timeout is immediate. That felt like a bit of a misstep. They knew about that last player over towards Banana, and yet the first man in was not checking for it. So this ბიჭო, ამ კიდია რა, რომელი მოიგებს? კაი თამაში იყოს და წავიდეს კაი თამაში და ფინალია და უყურეთ $100 დედაცვატი. რა მოგდის $100? აი მე რა სმოუკი იცის დისპაუნი და შეხედე რა საგდებს ჯიგარი. ისწავლეთ ეგ გამოგავიღოთ. დაგიბარავთ ინფერნოს აბა. რაშია? სამკაციანში შედიხართ? Wanting vengeance once more, but there are 3 players in this bomb site right now. აუ, კარიგანა, როგორი გარბის ჩემი დედა მომიტყნესო. 0-9-ია კარიგანოს ახლა მამამისი უყურებს და How many smoke spams have we seen in this game? I mean, we see Inferno play at Level, and it is so punishing. FAZE cannot get anything for free. It comes at a cost of health or time. They're going to explode again. აი მან რატო გასთა პოზიცია და აუ ის რა ყლეია ჩემი ალეკო. JL back to the site. Had a great start to the game, but he's got to do a lot here, does JL. They're pressuring him onto the USP. Got to try and do it. ის ვერ კლავენ ამ ჩემის მოტყნ. Just can't deal with him, and eventually Rain will. კაია, 7-2 უკვე კაია. 2v3 in the retake. Who can be trusted? ცოტა მხიარულობა ჩემ მოგძინა. Take a deep breath now. That may be FAZE's fate set up in this third map. Still a ways to go. It's certainly not a bad way to start. I think it's clear that they've got NAVI feeling a little bit of pressure, considering this was the 7th round. კაია, შუბითო. აუ, კარიგანა იმენა. კარიგანა მოფლი მოიწმინდა იმენა იდაყვით. Closing the game, that's the difficult part. It's wanting to start 7-0. აი ესე მოიწმინდა. Stopping a comeback. A very different. გათბობას რომ დაუწიოთ ამ დედამოწყმ შენობაში თუ შესაძლებელია. How hard that final round can be. If I say 15-9, you know what I mean. ახლა overtime-ის, triple overtime-ია წავიდა. 15-11. ო, ბიტამ რა მომხდაო ჩემი ეს რა. მე დაეცა შუბლით იმენა. შუა არავინო, ინფო ავიღეო ამან. აი დავმოლეო ბიჭები და დაქვთ მოთხოვნილი, შეკეთ მიწევი რა ვერ მოდის. You're in the golden spot, but it's a team that can ნუ build ეგეთი კომუნიკაციით არის. კაი მოლოტოვი საღლძმებო. არის წვება პოსტო. The turning point for FAZE. And so this round JL throws himself straight down Banana. He's opened this up for NAVI. Make good with what you got. რეაქციამ ცოტა დააგვიანა ძმა. არა, სანდრო JL just throws himself in. It forces FAZE reaction. თურმე გვიფლეშდებაო. მაგრამ მანდრო ქართველის ფლეში ყოფილიყო, ხო იცი რო არ გაუფლეშდებოდა აზრი არა. ქართველის ფლეში არ აფლეშებს და სმოუკში კიდე ჩანს კამანდა. ან ჩვენი დაგდებული სმოუკი არის იმათთვის one way ძმებო. რა იცოდეთ რა? ისიც რა ქვია, მოლოტოვი შეჩემა, მოლოტოვს რო დააგდებ, შენ უფრო მეც გაკლებს ვიდრე იმას. აუ, დააკეცეს იმენა ტიპები. დაღუნეს იმენ, წა დაასეივე ძმებო. აღარც თქვენი $100 მინდა, მოგიტყნია დედის ტრაკი. ის MP9 ალეკო იმენა MP9 კლავს უკვე ბავშვებს. აუ, როგორ მეცოდება კარიგანა ახლა.
რა გეცოდება მეიჯორი ხო აქ მოგებია ჩემს. აო, მაგრად ყლეზე არ კიდია თვის ბოლოს ჩაერიცხება $100,000. მაგრამ ყლეზე მკიდია ჯუნბერა რას დატეს ჩატში ეხლა და იმაში რა. ჩემი კარგი მოვთხრა ნაციკა ჩამერიცხო თვის ბოლოს და თუ გინდა მამა მაგინონი მე მაგრამ ყლეზე მკიდია ის. და ვიღაცა უცხო ტიპი რომ მაგინებს მით უმეტეს ყლეზე მკიდია იმენ. in full control of the CT side even with blunders being made. მაშინ შენ 50 ჩაგირიცხავ თუ არ გავუწევ. ჰა? Carrigan killless still. Majorიდან ანუ ხო ჩაერიცხებათ. პლუს ხებას ბიჭო სტიკერებით იმდენი ჩაერიცხებათ რომ not feeling like an MVP. სტიკერებით ესენი იმდენ ფულ შოულობენ ხოლმე, აი ერთხელ რომ მოიგებენ მეიჯორს, მე თავს ანებებენ გამანდა კაუნტერს. აი მოუდა ადრენა და ისინი გამბიტის კომანდა გინახავს იმის მერე სადმე ერთი ჰობიტა თამაშობს კი. ანუ ხო. მაინც მოუწყნეს. That's a foothold taken over on the Ah, side. speed Tries to react with this AWP. Hasn't had to do much yet on this CT side. He's been good for აუ ეს იმენ არ აცილებს, მაო, ეს ημენ არ აცილებს. Drops off it up. Wonderful's not Razer waits around this corner. ვაიმე რა მტყნელის შვილია ტიპიჩი. And so finally he has his round. ამას რა უნდა დაუშოლდე რომ იმენა ყლე ამოგდებული დგას ყველგან შეხლა. ნახე როგორ გამოვიდა სანდრო, ხედავ ყლეო. კი არ გაუპიკა. მაინც ხუთია ქაღებული. ნახე. ანუ ეგეთრო სანდრო პიკო ჩაიწერეს ვარს. NAVI search through this and how long did we wait to see Wonderful is the real deal, a title taker, a titan toppler. He was left to wither in sprouts, but now up on the big stages, unfazed by the pressure. In this final bout for glory, for legacy, only one death in this entire map. A monstrous appearance against G2. Wonderful is ნავი აგებს ამ თამაშს იმენა მართალი ხარ გუგა მეც ეგრე მჯერა ძმა. Let's go FAZE. Breakthrough yet again. მე კარგი მოტყან თუ არა კამბექებდეს. მოვიგეთ. Another smoke to appear through. NAVI's Veto has been near perfect. This is high again. აუ კარი განახოთ. სიმპლა რო არ დაბრუნდეს ხო? დააჯმევინეთ რა სიმპლა ჩემი არ დავინახო ამ ყლეობა გუნჩი. აუ ვაიმე ბიტა საჩევიდა იმენა აუ დედა მოეთმო ლეკოში ეს გოუში ყიებსაც ვერ დაინახავდი ისე მოკვდებოდი კარიგანას 0-12 აქვს მე მოვიგეთ ეს თამაში ეგ ის არის დასაწყისია რა აუ არა ბიტას რო გაეხსნა ბიტა მიმენა ახალი პიტის ჰოლდერი ვარ ყლეზე მყიდია ვინმე in the pit and a lot of time ticked off this wow ეხლა წამოვიდა კამბექი მოემზადეთ ნავის ფანები ეხლა წურვისთვის ძმებო არიგან საკ 0.5 არა 12 აქვს 12 ADR აქვს მე თავისიანზე გააკეთა ეგეც მოემზადეთ ეხლა ნავის ფანები წაგებისთვის we have JL a step above and we have the behemoth bits. Nice, блядь. Difficult for FAZE. 3 rounds, it's not. Pistoli წყვეტ ყველაფერს, დავაი. Pistoli წყვეტ ყველაფერს. ვალე რაკეტი, არა, ჯეილოს დრო არის, ჯეილოს. აუ, ამ მომენტში რას ვინერვილებდი?
Давай, ტრიმი დაალაკით 500 იმაზე ავიდეთ მებო. 500 მაყურებელზე. ხოძე. Even that is terrifying, right? You want Carrigan in top form to feel comfortable to make the calls to recover this game. And for him this is like deja vu. არა ბიტა ხოძეა ბიჭო, ამის გაჩერება ძალიან რთული იქნება. ბიტას თუ წავიდა თამაში მე ხო ვიცი არა ეხა ბიტა რა ტიპია. ამის ზედა მოყა. Some of the best shooters in the game. Switch him. Yeah, ის ვარ რა ქვია. Frothing at the mouth, but Alexi holds them back. Make sure you just win this pistol, and that trophy might be yours. Alexi is something utility Now read over the game as well. Even in this round, they're about to walk into the 3-man last minute to up and leave, moving back over to an under-defended A site. It's rain and it's rocks to try hold back the coming side of NAVI. Go, Robs! ისევ ბიტა მოკლა ნახე. აუ, wonderful ამით მიარჭო. There is no respite for FAZE. შეუძლებელია ვერ დაამთავრებს ნოთი. აი ბიჭო, ჩემი შვილს ფინალზე რო იყო წასული და 0 kill-ზე დაამთავროს, დედას მოუტყნა ვინმე. You have to throw yourself through here. ეგრევე ახალს გავაკეთებ, მე გადავები ჩემ. NAVI squeeze those shots out. Blocks on a crossfire. So with რისთვის გაგზარდა შენი დედა მოუტყან მე. ვერ მოკლა ბიჭო, ვაიმე. იმას იმ remix გააკეთებენ, ხო იცი? დუნ დუ 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 დუნ დუ 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 დუ. it has to be. კარიგანა ფოს უნდა ჩაუждეთ ამ თამაშის მერე ძმებო. მოდი იქნება. Alexi tried for so long, so many international rosters. It was 5 years ago we saw him in a major grand final with a full Finnish team. Since unsuccessful. იმემ რა ის გაწურა ბიჭო ცუდად ვარ. Former roster in G2. ორი back to back ფინალი გაწურა ტიპმა. Now he's taking down. Thank you for really არ გეცოდები ძმა. ანუ ეგ მე მგონი ეგრე უნდა ვქნათ. მე მგონი ხა უნდა დავიმატოთ. რევაც კაცი არ მოკლა ხოლმე შენ მოგიტყნო კარგი სტრეს კაცი არ მოკლა. აუ დაადუღა რობზამ ფიჟირობ. აი ხა ის ხო აღარ იჩეკება პიჩი. აბა რა მოგეტყნათ. ვაინი არ მოეტყნათ. კარიგანამ კაცი ხო ვერ მოკლა. დაასეივე კარიგან დაასეივე. მენა უკვდავი ნაბოზრები არიან ძმაო მართლა ჩაწყობილი ყოფილა ეს მეიჯორი. გეთქვა ძმა დავდებდი კუშს ბევრს უფრო. რა დაიმონწურა 0.01%-ში იქნებოდი სანდრო. დაიმონც იღებთ ვინმე ძმებო? დაიმონც იღებთ ვინმე? აუ Inferno ძმაო FAZE-ის მაპი არ ყოფილა აშკარად რავი. And we saw at Katowice just how devastated Carrigan could be. That 0-3 to spirit in a grand final. კი აქვარო ჩემი მენა. რატო დაწერეთ ნავი ძმებო? მინდა რომ ჭეშმარიტ ღმერთზე გესაუბრო თამაშის მერე. ხო ეს რა ლამაზი გოგუა. ის ნახე იმან მიზუმა კარიგა 0.13-ო რა ახრები არიან ჩემ. არ და ეგენი არიან ხა 3 ლეველად მეტი კი არა. რო ავიდეს სცენაზე და სახეში გააატყას მამამის. And all they have to show is silver. აუ ბლეიდა რა ბედნიერი ყლია შეხედე ორ მეიჯორს იგებს იგებ. And this final timeout, this final chat, legendary. ნენა ცოჩი ლეგენდარული კოუჩი ჩდება იმენა Sonic-ს მერე. Has got to inspire something. ცოჩი ეგოგო. I mean they're very aware of where they're at, just how dire this is. They would be playing for overtime. რა სტრაფი ფინალი იყო თან? მამამისი რო დაждდეს ადე აჯუჟი ხა გასტალო თამაშიო. და ისი რო გააკეთოს პირველ რაუნდში იმით USB-ით. ულიკოზე. Maybe a new darkest hour upon him in the third of. არა კარგანა ძალიან მაგარია, просто ხარ წავიდა რა მოხდა ხდება ხოლმე იქ. აი ყველა სემართება ეს იმენ ნოკილ. ზაივუსაც ქონია ეგრე. ზაივუსაც ქონია. აი ეს ქონია ესეთ. Оправдание გვაქვს ხა. დააკოპირე ძმა, დააკოპირე. რამე ლაზე იტყვით ეგრე.
A full spread default. Abs take. ანუ შენ აგონია მე კიდევ რომ მოგიგოთ. ой, ეს ტრის ბუდეში At so little cost. FaZe have to hold on to what they got is not a lot. Molly ready to be on site. Smoke must go. Navi chopping. ნახუი. ვიგებ, ცო. With his head. Blocks him for a moment. გაიქცა ის ჩემს. მენა ესეც რა ნაპოზრები არიან როიციან კარგანა სად არის იქ არ მიდიან იმენა ფსიქოლოგიურად დატანჯეს იმენა ჩვენ ონისეს გავუკეთოთ ეგრე აუ ამას დამძრეული აქვს საიტში იმენა რავი არაფერი არ უშველის მას აუ ბეჭურება აუ ეს მოვიდა ცხოველი გაატარეს მოვიდა აი გიჟი სტო მოკლა არ გამოკლევდი Tell me, Joria, or kill ya come beat us. Oh, Rakargat go because sound no. I don't show you. Finalistis coin it Saram Platsudi. As 5 kills stands between NAVI and a major title. Almost the last team you would expect to take it when you saw that we had the 7 best teams on the planet. ეხლა რომ თამაში დაპაუდეს და ვიღაცას ვაკმანი დაედოს. ნავიდა. აქედან თუ დააკამბეკეს, მაო რავი, შეიძლება ის გუნდი დაიშალოს ჩვეულებრივ. ანუ აქედანვე ნავის ორგანიზაცია ურეკავს მაგ კლებს და ნახუი გუნდიდან. Motherfuckers I'm back. გოსირებო თქვენ და ჩემი ადგილი ნავიშიო და ნახუი. To recover from Mirage in the way they did, the way they died, that felt like the series had started for FaZe. Tremi da like-ით მე არხი გამოიწერთ ის სარგად გამოიწერე. Reality is so much grimmer. დავარდით ეგრევე 6500. ой, как და like-ებურს And NAVI tiptoed there. დენი წავა ახლა ჩემთან ცოტა ხანში ძმებო. ილი ბოდიში ძმა. გამდენია like-ი. 365. Lexi can do it with his Finnish brethren. But entrusted with NAVI's first ever international venture. Челавек. Челавек პაუკები არიან. And he wants FaZe to feel that. He knows they're under all the pressure. მე ბოსტრიმიდან არ გახვიდეთ დაჯილდოებას უყუროთ. With a big ending. როგორ მოიგებს FaZe? Victory is right. აუ ესენი დაატყნავენ ახლა შორტზე ამათ უყურე. ეხედე ახლა. ეხედე ნახუი ერთი. ეხედე ნახე. ნახე. დაენდრა თოჯიჯი. სოჯიჯი. თაღო ალეკოს იმენა. კარიგან გიჟივი ჩეჩემა აბარა ერთი კილი რა კარგად გიხდება ნახე. ჩემთვისა. შენთვის. აუ ეხლა ეს რაუნდი წარმოიდგინე. აუ როგორ ხტუნაობენ ისინი შეხედე უკვე იქ. კელებს ურწყავდნენ. მიდი. ტაღო! ვაა! იმათ არ ჯერათ გამოყლებდნენ ჩვენ. პირველი CS2-ის მენეჯერი. ისინი გამოყლებდნენ რა ხდებაო ჩვენ. გამოყლებდა კამანდა. ცეჩი ბიჭო, ალექსი ბი გაუშვეს გუნდიდან და იდი ნახუი ალექსი მიმენა. აუ ჯეილა ტირი შეხედე ჩემი. რას ქოლავდი ესა ჩენი დედა მოვყანო იმენ ყურში უთხრა. ვაა ბიჭო. ნავი არ მჯერა ძმაო. იპემა მეიჯორი მოიგეს ამათი გავარდნა დედა მოვყან. Wonderful-ას ის ვიდეო გააძრეთ გეხვეწებით ეს რა. დალინკე? გააძრე აბა. რო იმას რო ებაზრება, ხო იცი? შოკას რო ებაზრება. ოპა!
finally won ტირი შეხედე. მაინც ხომ მოიგო. ეს ვიდეო. ნახე. ეს ნახე, რა მაგარი კაცია. დავიდა სპირიტიდან მოიგო მეიჯორი დონკაზე ადრე ჯიგარმა. შანსიც არ მაქვს რომ ნავიში ვიყო და მეიჯორი მოჭიმა ჯიგა. წავედით. NAVI, the first team to lift a major trophy in CS2, your champions of the PGL, აუ რა მეიჯორი გაიწურა. რამდენი კაცი უყურებდა ფინალს? 1,600,000. კაია ტო. და dead game ხო? ეს აღარ დაგივარდეს მე თო დაიშლება ნაწილებად ისე და დაწყობილია. აქ ვიღაც ალეკო მოვიდა და იმენა არა ჯითუდა რომ გაუშვეს ეს არის გადაობა ალექსი ბიაზი არ ხარო იმენ რავი რამდენი გუნდა გაუშვეს ჩემი NCG2 OG ნიპი თავის შეყვარებულს ეძახის თუ ვის ეძახის Copenhagen major champions NAVI ბიტამ სიმპლა გამაჭეს ტრაქში გახდე ბაბა ვიხდება MP Top 4 was minimum goal, bro. So, of course, like you always can win. Just believe. Nu gășinii ailiță, mă, gata mgdălie, rămățane. Năhe, teiris is chem. Iustica, magari cația chem. We knew that new map will be, third map will be different. That's for sure. Like Inferno is completely different map in terms of map control, in terms of decision making. We did a lot of mistakes from Mirage. We fully reset. It was no-brainer. We knew that we can start city side and smash them. And you certainly did. Congratulations once again. Bit, your second major trophy. 21 years old. შეიძლება, კაი ვარიანტია. ნავის ეგ წევლა ადევ შეჭ. I can say thanks everyone for the support. It was amazing. You're amazing. პირველი ფინელი გახდა ჯიგარი, ვინც მეიჯორი მოიგო. რა მაგარია ისტორიაში, არა? ბიჭოს რევაზას იობარი მეიჯორ ვინერი გახდა ჩემი კარგი მოტყვა ვინ წარმოიდგენდა მაგ რევაზას რა გააჩვენოს რა მაჟორის ჩემპიონთან მაგ წაგებულია და just play our game and try to შემდეგს მე ვიგებ ყველაზე პირია Okay, but let me ask you this then. Is the headshot machine bit back? They think so. Yeah. Yes. Wonderful. Trophy. Yes, so the შემდეგ თამაშზე დადებს 3 ფილს და ჯიგარ. You're replacing Simple, the greatest in CS:GO, but you kept saying, I want to make my own name. I want to have my own path. I don't want to be compared to Simple. ეს ვინაა და? Do you feel like the performance შეყვარებულია? now shows აი, ნუ გადაზასეთ, ბიჭო. I don't know what to say actually. And I think I played really bad, but my teammates are beast. And I want to say thank you everyone guys for supporting. Thank you my family, thank you my girlfriend. რა ყველა შეყვარებული როგორ ყავს ეს და მე მგონი შეყვარებულმა გავიჩინოთ მე მომივიხოდეთ მე. მე მგონი ეგ არის პრობლემა აქამდე. ეგ იყო პრობლემა აქამდე. აი შეჩემა მოიტყნა გოგო ტუტუ ზასაობი დაანებე თავი ტო. გათავდა გოგო. დაუტირეში. იმან ნასკები თამაშობდა ძმა ისე. He's coming back onto the stage. You must get the leader in here. JL Ima. უსაკენებდა შეჩემა. ეგ რომ ითიშურა მაგითო წააგეს მეორე მაპი შეჩემა. ძალიან აფულა და მიითიშ. You did it.
I fucking did it! JL, we look at the game versus G2. That incredible moment you created, the opportunity you created. We look at your performance here right now. We look at where you came from. When you look at the Paris Major to what you did here. What can you say to everyone out there? It's crazy. 2 weeks ago I was reading comments how I'm a tier 2 bot and I'll never reach anything in life, and now I'm the major champion. So who's talking now, bitch? I live game content JL უნდა ვაღიაროთ გუშინ. რა დაიბოღმა ნაბუზარი? Second place last major. You come onto NAVI and you've had your struggles. It's not been easy at times. You said it doesn't matter if you're bottom of the scoreboard. Aguero. I mean, I can start with saying that if I have to choose between last major when I was like top ranking every time and then losing, and this one whenever I'm most of the time bottom or I'm doing everything for my team and winning the major, there's no brainer, trust me, like it's crazy. And I don't know. Meli main chais შეხა შეჩემო. When you have all this criticism online, did you ever start to let it get to you? Did it ever hurt your mentality? Wait, can you repeat that? Did it ever get into your mind, the criticism, the thoughts from people? I mean, like ამა ხო თქვა რომ ვინ ილაპარაკებსო ბოლოსო. I got a lot of hate in my career before, but now it was like a lot of hate. Not like it was a lot of hate, and sometimes you cannot. Maybe it affects you a bit, but what you can do, you need to move on. And then now I prove them I want a major no matter what. Like what they can say now. Exactly, they can say nothing because you are a major champion. I need to say one more thing, Jack. Se pregătește PCU. Thank you very much, Ima. Alexei. Oh, Alekora, კაციეთ. I think we call this a late birthday present. Just feels unreal. You've been in many finals, but you've sat in second place so many times. You sat in second place in 2019 for the major as well. What was going through your mind after that second map though, where you sadly got destroyed by FAZE? To be completely honest, I didn't feel good. I think a part of the loss was for sure on me, and I was thinking about it heavily. Even Blade told me to wake up because there was a couple rounds I did not my best. But I feel like all the reflections I've made throughout my career, I don't take it to heart. I'm trying to Really, რა უნდა დაეწეროს ანგარიშზე ძმა? Constantly trying to make moves and trying to make them uncomfortable. And I felt like I USD the whole match, and that to was the jail. most important match of my career, so I'm super happy. ამდენია 270 ლარიოჩი. And what's it like for you to do it where you go through each game and people still thought that this team didn't have what it takes to lift the trophy. And then you sit here in this Royal Arena completely packed out and you lift the დაწერე ერთხელაც ანგარიში. You're telling me you were manifesting it. Is this what you That's manifested? იმაკ დაკოპირებული. თათხმეტი. Honestly, დაიცადე? I don't know. I have no clue. We just got into the championship stage. I'm saying let's go one match at a time. And we ended up beating FAZE 2-1 on the final. All I have to say Alexei. is Torilla Tabatan! Torilla Tabatan არ ვიცი რა. Royal Arena. აა. Oh, he's got one more. 250. Champion one more. გაიცმა, მადლობა. It's been possible with the teammates I've had. So selfless. Everybody doing tons of work. The past 6 months we've been having up and downs. Everybody has worked their ass off, and Blade deserves his respect as well. He made me a better IGL, and he's the best coach in the world. Oh, Blade's and this guy is the fucking MVP of the major. ვინ არისო? ოპა. This is one very hyped up
one very excited Hey, NAVI, and they are your PGL major Copenhagen champions. Royal Arena, let me hear you make some. სათვალეებიანი სურათი გიდევს? ილია გორდულაძე, ხო? Yeah, this was meant to be the coronation of King Karrigan, usurped from his throne by a ამებს უქნიან ამათ? Denmark. And იმ we just რაღაცებს. saw the arrival of Alexi B, the real deal. Finally, winning a major, winning a big one. Maligned for so long. ილია ხარ? Story. If anyone had to take მეცადეთ ერთ წუთი წმებო. Bye. fully deserved this victory. Again, for Karrigan, it does suck to lose another final in here, but they did it to a team who on the day were better. What an incredible pass. You have to realize first, but against Eternal Fire, people thought there's no way they can tame these beasts. They made it. You move on to G2, you're thinking, wow, that's one step too high. There's no way they're gonna take them down. They're big stage players. And then finally, when you pit against FAZE, we're standing here saying in an hour, this is gonna be done, and Karrigan had won. They defied odds at every single turn. Yeah. And this is how you Aye. a legendary run by taking it, all the changes against you, and what a group of people. I called it. I didn't think it would be that easy, but goddamn, they deserve it. I go back to about 14 years ago, 15 years ago, Richard, seeing this small Ukrainian organization called a bunch of players, and they evoked a country in their region. 15 years later, completely different players altogether, but what a story. Similar shades of just surprise, just completely throwing away all expectations, all reasoning, all logic, so to speak. We're looking at Imma, we were questioning him. He stood up. We're talking wonderful at how ბიჭო, ნუ გეშინიათ, მეც მოვიგე ძმებო, მეც მედო ნავიზე. მაგაზე, თქვენ მაგაზე არის საერთოდ ძმებო. ანუ, ნუ გეშინიათ, ან ნავის მოგებაზე მეც მედო დავიჯერეთ. აი, ძმებო, გათამაშება არის დარის აქ ვისაც გინდათ. ვისაც გინდათ. როიცოდეთ. ეს ხალხი რა ხიძე ვიპოვით, ხელგაშვერილს. დანის გათამაშება არის $5 შეიტანა პრომო კოდით და ამ кейს გახსნდა ავტომატურად ჩაერთვები გათამაშებაში. Hey, wake up. MVP? Oh, sweet. €100 დავდე ნავის მოგებაზე. Okay. Let's go in buyers. რამდენი დოლარი გამოვიდა? $266. Unlucky. ანუ, კაი, come on, bro. მოვდივარ, ხო ბლეად, მოვდივარ. ვაიმე ჩემ. აუ, დაჟე აქაც მოვიგე უკვე. აჰა, ძმა, აქაც მოვიგე. კი, როგორ არასო. ბიჭო, მთლად 100 არა, მაგრამ შეგიძლია $1.30 დამიდონარი. აუ, აქაც ვიგებ იმენა, დღეს ყველაფერი მოვიგე იმენა, ძალიან MVP PGL გახდა ბიჭო? არა ძმა. რა? ეგ ისა DHL-ის კაცო, HLTV მაინტერესებს. ეს ყველაზე იმენა. უნდა გახდეს შეჩემო. Wonderful. Oh, wonderful-ას ვიძახი. ის არ major-ის MVP არ მაინტერესებს კაცო. Major-ის MVP მენ არ მაინტერესებს. თავარი ის არის HLTV-ს. დაწერე HLTV-ზე უწერი. JL-ს დაუწერე ეს? JL. არა ძმა, JL. დაუწერეს major MVP? დაუწერეს, საერთოდ, დავაი. არა, პიკებს არ განახდა. JL-ა გახდა საერთოდ. მე რამდენი
ამდენი მაჟორი იყო უბრალოდ ზედიზე ხაობისაც გახდა. ხო, რავი, AWP რო არ გახდა ძალიან გამიკვირდა. ლია მე. ხო, ჯეილი გახდა იმ. ურალიში. ოპა, ისკრისი. ხო, მაგრამ შენ თუ იცი ეგეთი რაღაცა რომ ჩაწყობილი იყო. ანუ ხო წარმოგიდგენი რამდენმა კაცმა იცის კიდე. ან რატომ მოაგებინეს მაინც და მაინც ნავის? თუ ჩაწყობილი იყო. რატო არ მოაგებინეს მაგალითად რავი იმას? მაუზებს თუნდაც. აია, ჩაწყობილი. რა მეც მეეჭება რაღაც ეგეთი რაღაცის ჩაწყობა, პატარა საქმე არა. სერიოზულად წერს ვინმე რომ ჩაწყობილი არის. ეგეთი პატარა რაღაც, ანუ ბიჭო ერთი იმიტომ ჯერა რომ ჩაწყობილია რომ კარჩ ერთი ორი კვირა მიწერს რომ ნავი ფეიზია ფინალი, ფეიზი იგებს, ისა ნავი იგებს მესამე მაფშიო. ოღონდ მართლა. აი მე რა. ოიცნო შეჭემა просто. ჯგუფურინა. აი ზუსტი ისე თქვა მაინც. ეს თამთხვა ცოტა არ არის. იმას სიმპლად აცლებს და ნავი იგებს შანხაის? რავი, მიმახსოვრებს თუ. ეგეთ თუ დაждდა, ეგეთ აუპეზე მიდა დაბრუნებაო და. მართლა? იგი დააბრუნებენ wonderful ამ ყლე არ გადაარტყას თავში. PGL რუმინულია, ბაზარი არა და იმას მოაგებინეს მართალია. იმას, მამე ჭკვიანურია, ბიჭო. ეგ ისე ჭკვიანურია, ცოჩი. ეგ კაი ვარიანტია ის, მართლა ვონდ. ეგ მართლა ჭკვიანური ვარიანტია, თქვენს ჩვენში დარჩეს. ერთ-ერთი მასპონსორებს კი. $500 რაც არ მინდა მე აღარაფერს არ მომაზავე ერთი მეიჯორი გავიჯვი თავზე ახლა ცხოვრებაში ბეთი არ გამიკეთებია დაინძლავები თუ იმეც მეგო ფინალი მოვაწყოთ დავაი და მესამე მაპში ჩვენ მოვიგებთ Inferno-ს მაშინ Inferno არ გვინდა მე ვიქნები ბიტა მაგ თამაში იჩ მე კერია დავაი შენ სტამოტები ილი იმას ვინ იგებს რა ქვია ევროპის ჩემპიონატს ეგეც გეცოდინებაში რამდალური დურდუნდა მოიცა წავიდა არა ყოფს დავაი რევას დაინძლავში წინასწარ მეტყველია ილია ილია წინასწარ მეტყველი იხდება ხო იცი ეგ სახელი აურანაირად არ ერთი დრაგოლოვი და გავიტანოთ ხო ეხლა მე кай ფილმს უყურებ ხვალწავალ ვიوارჯიშებ რა ბიჭო აუ შენიდე აღარ მინდა დაბანი ბიჭო არ ამგონია მე მეეჭვება რომ ნავიში სიმპლად დააბრუნო ნავებეთთან wonderful მშვენიერი ავებია მაშინ ვერ wonderful უნდა დავიდე კედეხა იხოდება იმინუსო მინუს რევაზა პლუს კედეხა
დაუფრინო გამეცალეთ ბიჭო პრო ლიგა ან ვაროც სიმპლავებთ ხო არ ამგონია მეც მაგას ვფიქრობდი რომ ავუპეთ არ იქნება სიმპლ შანსი არა გარის გამთავრდა რა მეიჯორი ჩავწურეთ ბიჭო მე მგონი ერთ-ერთი კაი მეიჯორი იყო რაც კი მინახოთ მაინც გაასწორა საბოლოო ჯამში ნავის მოგება ხო არა გვერდიდან კაცებს მოკლავ შენ რევაზა ცოტა უჭირს სიცხე რო ქონა 30-ზე აუწია გრადუს პლუსით ბრავო კაი მეიჯორი იყო მადლობა ვინც იყავით ვინც ერთ გულზე მაყურებელი ხარ დავაი აჰა თქვენ გულებიც მაგრამ იმსახურეთ წარმატებები მადლობა ყველას ვინც იყავით დავაი გაკოცეთ ხვალამდე ხვალ შემოგიერთებით თამაშებით დავეთი ადიოს